xaalis ci biir dëkk boobu noonu léegi maa ngi leen a bàyyi yéen ngeen waxee foofu noonu ak tamit ministres yu ñëw yëpp te si ministre docteur Samet health minister bi sax dem na foofu noonu kii So let me start with the Mandinka. Start with the Mandinka because everybody else is going to be speaking wala. Ku keta Gambia bi UDP mba fulale ko ala jarama kata ladu aliado komen ki ken anyinyata bari jandi mbedu nakacha kono UDP ko mbe ku kinne fulale birin ngaje UDP kol ning ikaro himalik lo ka batandi ka batandi ko nkali lo ko rohimalik lo mo monti mi alonko musolam andu musol kabula noma rohiya posting dole ka ala Facebook ko birin tengaje drong wo fonga yati nanan ko he de rohi data damento nagalas fana je wo moflol birin ngeje dron ko okay nyulube yemenke banjul ilafta wala kala kiyan so rohila tanyin kiyan bi wonyanta mental de la to la wala ko nim presidential election o be nala wato min albesula la rohila ko ten andu rohi bal pasin kanne akonale kuma lodla mbina lale andu menna do ko le kana do ko nyimale kali so mba fulal ko aliya jarama baral sal hakiro to nyim bari muso fanan bari bi ku keta mi alon ko presidential election o biring ibe president o tombonna election o tata nyame niaje tol be kam fata ntol mi alon ko tol lesita jang ko adama baro kana lo wo election o la mi en tol be kam fa wala ko gambian ko sontale adama baro ye son kodola atu nintara nun ko adama balora baro dron nom tendung adama baro nying election ata winlana bara natala ko do sambal be ko do yalla mo jamal bi je itate carte fa andu yalon ko mo kurungolo bi carte fa yaay bitu nyimma sembe election o ay mintan dintela andum be ala dan la ko gambe sa ike mirole nyama wala mo ko sidi njañolu faabu bandi birim makka ni madina ning sabani marwatema ye faabu sa ne bon ni o labe to ye faabu sa ne bon ala do ko to bawo kiyan kolom faabu nata maymuna si senyolu nata mobe dunta kiyan kono sidi njay nata ibe talib ben sudan nenna ibe kolbe fula molye wo be keta janne antol kiyankol allota aliyata ni nyunu nako altol albabata min kono allafta bola wolto andum aliyata ni adama barola lokal man la fala kata mal nafa mendi atanye ko man debota nte kuduta bir kamal mendi atanye o komba ma fangola mendi atanya la koto wala mi yalan ko ayal nafa al kawala noma wala na ya jamina ta fata anin ko mon kol man di yakata ko mon kol ya tandi la ko ay man fenken to la banko kan woton tol man ta karte fale adama barona ta tandi adama baro ko man fenken na bambo ko kan man ta karte fale bitun sign ninta ta badi bu ma fangol badi bu ma fangol laftale men keta ken al sal hakilo tuat katal ton min be karte fa adama baroy adama kanala ya nene ay imaja kiyan kola tata kala silo da damande ali anyaka sala ka muna na ma da janni election o so mba fulalo ko kiyan kol ali men keten la tele sangam men kol be fen karangal tol bur kombo kana kombo fukado kombo wali ko du ya adama barolal barka bo kata URR kata fen kol badi bu ma fola al be fanan sa tol le nyanta kon la katu na tol wulta kiyan kol ye min ke kombo kol ye min ke nal ya ka dron ntol lafta min na be kila adama baroyeta so sa juka ite dunna thank you anti tukulor li nga war dafa am solo because soko setlo amna ci kanam na lañ bayyi yeen man dem jëli suma charge bi soko setlo gis ngeen ñun ñep gis nañ lan la gaay def ci alel ci time ci resources ministers yep ñu bayyi sen soxla yi dem bayyi sen liggéey from information minister imagine lan la information minister di uti fofu nonu lan la fa health minister bi di uti ministers yep te ñom ñep day on a payroll ñom ñep ñu ngi leena fay ñu bayyi sen liggéey yi bay Gambien si ak seen soxla yeeg seen coono yëpp ñu dem ñu ne ñu ngi dem campagne yi moo tax ma ne gis nga Adama Barrow élection daf ko jaral lu nekk ñun gis nañ ko si élection bi commencé ko ba si mayoral élection bi si ñoom Rohey Malick Lowe ñoom Talib ñun ñëpp gis nañ lan la leen gaay lan la jaral gaay waaye bii nii do or die la woon gaay dañ si def seen bakken bi léegi ñoom ñëpp ñu ngi ne muut fu nekk ni mu daaki bés bii lañ doon xaar waa Kiang billaay am ngeen fulla ak fayda dëgg la nag affaire bi close na because fogo na ne warna gëna gap bi warna gëna bari fofu non why unfortunately so gisee mu gëna close gaay amul xaliss buñ joxut ñi dañ ko dañ leen doon jënda Joka says actually UDP performed better than during the presidential elections just so you know
then that's very good waaye li maa wax mooy dañ leen xam nga like it's great it's amazing yeah waaye di nga gis ne am nañ votes waaye votes yi fu ñu ko jëlee nekkul because of development or yaakaar biñ am si gaay votes yi yiñ am from yi nga xam ne moom la NPP am is all because of dañ leen jënda inducement bi la it's not authentic it's not something yoo xam ne dañ leen bugga dañ leen jënda convince leen isi nañ ministre isi nañ président isi nañ ku nekk Macky Sall rek moo des pour dem ñëpp dem na sax Baro dem na sax te ñu njëguñ ñëpp dem ne ñëpp la Baro yóbbu foofu noonu Macky Sall rek a desoon si mbokkaam yi ak xaritam yi pour ñu dem foofu noonu pour ñu nga taxaw campagne waaye ñëpp la Baro yóbbu make that make sense si foo xam ne yow vote si ego sa 3000 waaye ba léegi loolu mu ñoo wan naka fan la Adama Baro ak ay ñam may wax Sidi Ndiaye Sidi Ndiaye maam li Sahara bi ko pare su pare yow tamit nga ñëw Sidi Ndiaye si lal bi laa tëdda ma xool vi ma xool Fatou gis naa la ñu ngi laa nuyu ak ñoom Fatou Diagne ma dugga kër Fatou maa ngi gis gars yi ñu ngi def Sidi Ndiaye mu ngaa joxe loxo ak Watson Gambe mu ngaa joxe loxo ma ne who is this guy look at this guy billaay dama ko doon laaka soose moom itam si lal bi ma tëdda foo itamul jumalti Sidi Ndiaye mu dugga si biir dëkk bi dugga fu nekk si biir Kiang foofu noonu di def everything pour nga xam ne Adama Barrow NPP dinañ win te yëpp si ay fen la dem nañ ñu ay sos di fen di sos leen ma kool dafa dog live bi way bu leen ko kool dafa dog line bi bu leen ma kool dafa dog live bi di sos rek di sos di teg rek di sos di teg rek amul benn développement boo xam ne mun nañ ko wan askan bi ne li leen def Gambien si ñoo eewu fi mu nekk ni Gambien si ñoo doylu si NPP liñ des rek mooy ñu gis alternative gars yi ñëw together ñu form a coalition boo xam ne bu strong la Adama Barrow si boppam dina jël bagaasam yi mu paak ko mu abal Gambia billaay wal kitaabi xaar ma bàyyi Mama Sali wala Maam Lisa ngeen dugga ma dem jëli Mama Sali na ñëw den den after si kanam ñu rotee tuuti am na ñu mbokki bari bunta tambi ñëw Mama Sali nana Tukurol nte binga min fo yudi pinkol yew ku killing na wala fo yen andunga min fo yen wala nyinti ko ye min ke Kiang ten ye la vote soli sikki o nyamin ilota nyamin ka itandila ko ntolla election on na cartel alba kontila nyala le fapre tamba safela janne ba celebrate la janne ka itandi ko wintale ni ake no presidential election ite la cartel sunyala wo presidential election o sunyaro le kitaje baroma wo election o gani sunyaro le kitaje fapre ta kukiling nga wala koroti baro hani state house nyanko wolu famo wolu tata nyendula to le kiyande sorry tukadi jiya da muna even musi state house is adam na Kiang I'm sorry balal malimala intro balal ma mamli bala mu gada jeko state house nyanko mo state house nyinol state house femman to state house mi manta kata baroma ko Kiang bari Kiang ko li la furayale itandi ya itandi le ko do ten sanna ike batule fo election o si ko eta ku keje jamare Sidi Ndiaye ngamo le Sidi Ndiaye man sa konko police le commandi pour que UDP mol dolu arrest jamale Sidi Ndiaye fo Sidi Ndiaye ben na banko tala barula hebari Adama Barrow tele take bari yami yitandila Kiang min tambita wala presidential election 2026 me wala yitandila andu ninga yitandila Barrow ni ketutete wulila ya jele bi ibe state house bari man kontan minu be no mai buka tonya foye ka fanyale foye ka foye ko molu la fitela iba frene ko be ni election o winna adumta jana fitte jana Adama Barrow minu be bulu be kodi do molla hani information minister nko gis nga juka tanki pono sax tanki pono bu nekk state house sax ya yobu nañ la Kiang pour nga daw tanki moto jana muus kaña ñëpp lañ yóbbu ba pare suñ ministre si bàyyi seen liggéey dem bi just by election ngeen dem toog Kiang yéen ñëpp for 1 week dut saanoo moom mel ni ku lekka keccax ba bàyyi ko moo taxit moom dóor nañ ko fa dóori ma biram penda jéebe gis
nga si jamono ji nekk nii Barrow dafa xamul ne Gambia ni génn nañ ci moom na seet interview yi ba pare bàyyi di déglu nit ñi xam nga Barrow fan la gën a daanoo bam ne moom soo gisee mu bugg a taxaw taataan mu ne NPP ya taxaw tax pour poteer bi bum dee ndax Adama Barrow war naa xool Gambia ni wax leen loolu ba pare secondly altol Sénélalu altol le ñantali fanji be la ka ta latti yo Baro mi mujjé duga share len live bi gisuma ngeen share len live bi yeen mu mujjé duga Baro wax bi mu ega fi mu wara ega ya understand the fire kali Q money download mol min man ite man light soto iman kurang soto iman charge dula soto be Q money download la nyaadi ne ya gis nga Adama Barrow su Gambia yépp defee ni Kiang léegi tey dëkk bi am jàmm su Gambia yépp defee ni Kiang léegi tey Gambia am jàmm Kiang liñ fa def waaye man suma doom ji def na ko ba la misaane làpp na jeex tak ndeysaan waaye yàlla baax na ya man ba pare kii bu leen ma call da ngeen naa dog live bi bu leen ma call da ngeen naa dog live bi ngir yàlla bu leen ma call da ngeen naa dog live bi ñoom ñëpp amul kenn ku demul muusi sax dem nañ yow naka Modou Mendy doo ñu amoon kii xawma boy bi Mendy ñi dañ bëgg a yab nit ñi yow sorry anti ñu ma call nañ bàyyi di ma call please waaw dafa dog live bi man tam ñu ngi ma call rek man ñetti yoon su ma duggee rek maam Lisa sa toon la dugal non mama sari jeexagul mama sari go ahead dem si kaane dem Lisa waxal maa ngi miir waxal okay then after dina rotate nit yi mama sale yow continue I mean xam nga fi mu nekk nii man Birkama moo wax den Banjul wax léegi bari bu mooy wax si bari bu déedéet Kiyanka bi tax wax na Kiyanka bi juka mooy Kiyanka bi bam ne baadin Kiyankol oh man no gis nga li ma ko gis mooy lii is a testimony for all Gambians. If we all come together, we can defeat Barrow, inshallah, in 2026. Yeah, you don't request. Send in request. Wow, because of Gambian biden sona. Everybody is feeling the pain right now. Holland ni $1 million, and this is just a ward council election, by election. Mu jaral Barrow, mu tek big guns sami yep. See and when I see Sidi Njai, be Sidi more nekk di orchestrate more wax nit ki fiñ wara taxaw fiñ wara wax moy jité affaire bi it really breaks my heart yeah it really breaks my heart for that nincompoop that idiot wara talk ne moy wara jité everything kon ñu xam ne ñun we are in trouble honestly minister yëpp bàyyi seen ministerial post Faabu Sani ñu am pour faire ko ticket from Saudi ba Kiang en ticket Faabu fan la jógee Gambia xaalis bi ñi xaalis bi ñu use yëpp resources si Gambia lañ use pour dem pour campagnal just a mayor councillor a ward councillor spending millions of dollars right now li ñoo jooy si dëkk bi mburu ñu ngi ko yokka weeri koor bee ngeen ñëw commodity nit ñee ngee soona lekk amul si dëkk bi suñ lopitaan yi amuñ garab bu doy des $600+ million bi ñu use pour just a ward council if they went and buy an MRI machine or dem jëna ko garab yu baax jëna ko blood banks dina doon dimbale dëkk bi bu baax a baax waaye yàlla nelawut look at all of them tey ku bàyyi woon nii suñ leen bàyyi woon and man what I've seen gis nga IEC we have to be very careful with these people if you watch this video today says a lot ñun suñ jàngut si tey duñ jàngat in 2026 let us be very careful this on the spot counting mun nañ ko njuuj njaaj xoola fiñ ko starté
dañ ñu tek moto si suuf indi liñ dee counté at the end xam naa ne because soo ekkatee seen box ri nga xam ne ban moo ëppa di nga xam ban moo ëppa te loolu xam nañ ne UDP win nañ ba pare ñu jël ko ñu dañ ko dugal si biir who knows these are the nonsense yiñ dee def lii mooy nonsense yiñ dee def yow léegi su bàyyoo Sonko tegutoon bakkenam si lii tukulo ko rati nañ ko bàyyoo Sonko su tegutoon bakkenam si lii juka mun nañ ko njuuj njaaj suñ ko yóbboon feneen ne fan lañ ko noon count change nañ ko because these people they are not trustworthy dinaa jël su maam li sa daanale ay isi man ñi ma fa gis tey man video bi ma ko seetaanee ma ne waaw lii moo dee dem on so who knows ñaata people and that's when I sat down ma ne am na dëkk yoo xam ne in 2021 dëgg la passé na but dañ am pour reflect when it comes to about 2021 so xoolee am na yenn dëkk yi si dex gi juka foofu borom fa doon am ay 20,000 vote kan moo wax ne baro amu fa 2,000 ñu jël aar fa benn zéro because of dëkk yooyu or na la or yàlla su nekkee ne Kiang Massembe ward boobu noonu only ñaata 1,700 voters registered voters moo fa nekka yéen am na village yi nga xam ne in 2021 ñooñu Kiang Massembe moo leen ëppa Mam Lisa balal ma de gis nga sa wax jooju yes bàyyi nga xel ne UDP they learned a lesson from that and since then what they have been doing mooy dañ dee dem they were stalking dem ba si guddi bi ñii di dem dugga si kër yi UDP dañ leen doon stock xam nga xaw ma de yeggoon nga loolu waaw so I think UDP learned a very hard lesson from that because UDP you know and I did xam nga dañ gaaw a mer nag but they were kind of complacent waaye bi yoon nag since kii election yi KMC bi bàyyi nga gaa yi xel dañ dee dem ñuy stock fu gaay dugga ñu dem dugga fa waaye xanaa gis loo démba xam nga démba lu happen you see Massi Ahmed Jite yi they trying to flip the script am na lan la binda mu ne night owling or something like that so moom yaa ngi gis loolu moom exactly mu ngi ko doon jéem a flip ne ñoom ñooy garde UDP fekk it's not true dañ leen caught on the act dañ leen jàppa si act bi daf doon jaay gaaw man understand mo thank you dañ doon jaay gaaw xam nga ba pare comme li maam Lisa di wax you can see them quickly rek maam Lisa balaa nga continuer foofu you can see them bu gars yi di war a compter affaire bi push and pull bi because lan mooy problème bi yow su fekkee óolu nga ne yow dangaa def sa liggéey rek farlawuloo fen yow suñu waxee ne jóg ñu leen ñëw ñu compter dañoo ñëw ñu compter doo nekk di xëccoo di wax ne waa dañ ko yóbbu fële duñ ko fi compter dañ ko yóbbu fële waaye di nga gis naka la gars yi meree push and pull bi kii li nga wax su Sonko Gambia Sonko boobu su demutoon tànkaan bi tey ne leen doo leen ko fi yóbboo fii dañoo reyante waaye doo leen fi yóbboo suñ carte yi luñ sànni ba pare ñu compter gars yi dinañ doon sàcca te ko xam ne na sàcca nañ sax anyway dangaa gis gars yi naka lañ wóoree mbir mi dangaa gis AIC ñu ko fees tëpp ñu wóor affaire bi si biir ba pare di nga gis ne sax ne Bayo can be at one place at one time mun fa nekk si yeneen places yëpp yeneen places yëpp mënu faa nekk and loolu mooy the unfortunate part waaye man li ma wax mooy let us keep this momentum nañ woon Adama Barrow ñu deny ko it regardless gaa yi Kiang yi suma jaam yi jërë leen jëf li ngeen def when they bring the money take the money and vote against them because of seen xaalis la and the nonsense that they did li ma gën a merloo ñu dem indi ay grader xam nga that is the insult ñii liñ dee def nit ñi nga am fajjaañ lu xew nga am maasi duur saano yi dem indi grader ñëw taaw naan leen waaw soo leen buggee ñu indi leen développement defal leen tali saanil leen ñu imagine na loolu du saaga te xanaa Kiang bokk si Gambia Kiang ñoo gën ñi nekk base Kiang kay ñoo gën ñun mi nekk Greater Banjul area Kiang ñëppay ñi ñoo fayee naamu ñooñu la ñëpp di fayee naamu gis nga that kind of nonsense politics moom lañ war a stop any president bu ñëw naan ne duma indi development soo ma saanilu vote leen massively against that person vote leen massively against that person and it doesn't matter ban government moo ñëwaat any government bu ñëw parce que development bi dafa war a nekk across the board doo mën a develop benn city
or what a being a town, what a being a village, and deny the other people because of nyonyu, they express their constitutional rights. When you vote, no more than when you vote. They're Gambians at the end of the day. The law and you what a def. Anybody they deny these people because of so they look factory. Ki want to get fat don't interview sitting guy. Muna still a boy be the muna access, pour muna gis baro, still have access to phone. Then the other guy she brought again yesterday or 2 days ago, he said the same thing. So which means and that is the same nonsense. The new def Rohi, the new def Talib, the new def Yankuba. Because of opposition then they're denying them all the funds they are entitled send words send council be they are entitled to, which is nonsensical. Yeah. You know? It's crazy. Why man lima wahre ori duka suma mboki kiyangi man boko ma yen suma jangen why tay mom boka nañ tay mom kiyang kolu badin kiyang kolu ala baraka ori duka nga bute no fim na ni kenn du ko wax ne dégul olof soose nag dégg duka man moom audio bi rek laa bëgg a mu play man loolu rek laa ñëwee si kaw pour wax ko ne rek play audio bi man fekkeewu ma ko loolu moo tax ma kool di ko soonal de man maa ko mujjee kool bu mujjee bii nii on ni pour mu play audio bi harama play ko fa waaye dina nga bu oncle lang bi waa dégg waa oncle lang laa fekkee anti tukulóor oncle lang bi xaaral ma wàcca waa xaaral ma wàcca dama bëgg koo déglu fulli dama ko bëgg a déglu bu baax di si reetaan xaaral ma wàcca xam nga daf ko dem record yi xam nga nim yabaate mu ko dem record nim def si ñaawale kii soo ko recordé wàcca de baalal ma ba ma wàcca baalal ma 1 minute waaye léegi share leen live bi ngir yàlla oh my god yéen mi mujjee duga share leen live bi si seen wall yi parce que war naa ëppa share yi ñu gis nii parce que yéen ñëpp a ngi seetaan waaye kenn share wul soo jàppale leen ngeen share live bi ñoom Adama Barrow ñu xam ne Gambien si ñoo pare si ñoom ñun ñoo tàyyi si ñoom ñun ñoo sonna ba pare njuuj njaaj yi gars yi di def ñun liñ war a wax sax dafa bari waaye dinañ si ñëw duñ ko mun a xaafus yëpp right now liñ war a wax dafa bari njuuj njaaj bi gars yi di def yëpp ñun ñu koo yëg gars yi bañ nañ ko ba nga xam ne dañ dem defar obi van loolu yëpp nañ si dugal because ñu ngee wuli pande seen sàcc yi seen tappale yi loolu moo leen métti fi mu nekk xoolal xaalis bi ñu si obi van rek yow xaaral ñu play bi ñu ñëw si boobu noonu yëpp asalaamaaleykum Adama Barrow mu nekk ta Adama Barrow ngee buutee la inte musura ko ngodingo bebi ite musura ko ngodingo kiyankol abaraka ye buute Adama Barrow ye buute Adama Barrow preda soro wole aye suñake kodo be suña millions of dollars Adama Barrow be suña ye Adama Barrow bukamalu Adama Barrow nata kia ye kodo dina mol domoro kodo after molta UDP fay carton yeah me won kela election 2026 inshallah opposition be nata ye ke kini Adama Barrow jipo mana kita Adama Barrow jipo is so inconsistent Adama Barrow jipo dede mana ko Adama Barrow hara mana ko Adama Barrow mo domoro kodo after meju waaye xam nga man fana ma re ma misa ñun na mbaadin ki am ko rek gis nga dama re foofu laa just I lost it mu ne ko moo domoro kodo after ye fay UDP la mu ne ko no why nag ma duga tuuti rek mooy ne loolu ne mba ko na play guy bu oncle lang bi no guy anti tuklu aca defal la ñu suma boyfriend bi waa yow yaa waa lan kene man maa girlfriend am jërëjëf Juga Cissé alhamdulillah sant naa yàlla Adama dafa fogane moo ko moom fogane dafa fogane ñu ñoo ko moom Adama kenn xamuloo Adama ci Gambia ñun 2016 ñun ñoo jox tuuri Adama Barrow si nit yi kon Adama Barrow xamuloo boppam su fekkee ne xam naa boppam lu wax loolu Adama
dafa parce que ñaari dof yi moo nekk déglu leen ki nga am jeena kooku dof la ki mu amu oba dafa dof adama musulo xalaat dafa dem même nekk alkaali si dëkk man foofu mënuma understand li moo explain ki moo ne ñaari dof moo am benn dof bi kan la benn bi ki nga xam ne dem na ba am kooku dof la ki nga xam ne dafa dem ba over am kooku tamit dof dafa mel ni soo ne power corrupt absolute power corrupt mu ne su ma nekkee alkaali sax du doyal Mama Sali mag laa isi waaye for some reason mu ngi wax ne ñetti nit yi moo fi nekk waaye foo la dee jël léegi yow extra nga dugaat ñu seet bi am na kuy join de ña si yow la Mama Sali dugana léegi ñii nit ñi dañ leen jéppi nit ñee soona si Juka fi ma bëgg a xuus si lii rek mooy ne up to last night I'll be very honest with you guys up to last night because of PTSD bu ma am from the general election 2021 démba si guddi sax maa ngi toog fii maa ngi mer ma ne li ma dee tayalloo man sometimes si Gambien si mooy Gambien bi dina toog mu soona mu jooy waaye soo leen naxee rek you lose them you know maa ngi naan gars yi instead of learning from their lesson Adama Barrow mu ngi nii mu ngi yóbbu ñoom Faabu Saane ñu ngi def so I was just talking to myself through this whole thing may waxtu nag ma ne you know gars yi mun naa am ñu win nii because suñ demee guddi ñu ngi dem di jox ni ñaari si guddi gi bla 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 anti tukulo baana ma juga musa mel bi gis naa ko I got you eliminatal ñu ko please yow demal bàyyi yeah so may waxtu di waxtu comme jukka nim doon waxtoo si shower bi rek but one of the things that I am very happy to see happen mooy ne Gambian si won nañ Adama Barrow ak NPP am bi ne at the end of the day they have learned a lesson from the general election Adama Barrow gaay jaay nañ ko te Adama igom bi lu mag la si moom li ngeen ko gis ni Adama because for Adama to sit down muy wax ne moom soo gisee muy Ronald for president even though he's incompetent Adama soo gisee mu toogaan ne moom mu ngi doon mu ne because he has a young party kon kooku doo seen have Gambia's interest at heart soo toogee ba te gis nga Juka Sise di ngeen ñëwaat ne Tukulóor waxoon na ko fi gis nga affaire mbuuru bi strike bi mu tàngee Facebook ñoom Faabu Saane ak ñoom Sidi Njaay ñoo ko de hey demal nga wax gaa ñu bàyyi strike bi because they were so focused on winning they were going to do anything to win they were going to do anything to win so man li ma ne si lii rek mooy ne I am hoping and praying ne Gambians have learned a hard lesson Juka and moving forward dinañ toog ne you know what ñun ki nga xam ne moo ñu indi lu ñoo njëriñ kooku la ñoo toppa don koo xam ne dafa ñoo fenal ñu only to win an election mu dem abandon ñu di toppa only self interest am tey kii yang woon nañ Gambia lu bari te I hope ne Gambian si taxaw ñu gis ne lii fi mu nekk nii dañ war a serious about what they want not just following somebody who doesn't give a rat's about them to begin with Fajang naam waaw man fu anti tukulóor waxee rek foofu laa bëgg a waxee gis nga comme nu mu dooree comme moom lim amoon si moom depuis démba man looloo nekk si man gis noo dama ko bañ ba tey dama def vidéo waaye soo leen bàyyee suma bi vidéo bi xam ngeen Fatou Jagne mu mun a waat nii rek vidéo bi ba mu jeex waatuma fa because dama tiit in the sense imaginal Adama Barrow dafa enu ministre yëpp yóbbu leen Sidi Njie bokka NPC mi bokka imaginal Sidi yéen a ngi bu leen underestimate Sidi Njie is very dangerous barke Alquraanul Karim Sidi Njie xam leen yéen gis ngeen man vidéo bu ma def te wax ma wax fa vidéo di wax digga boo xam ne daf ma ñor wala ma xam ko te waatuma si vidéo bi waaye vidéo bi ma def ñi tey di wax ne NPP dinañ win dégguloo fa waat fa ma def fa benn peppi waatuma ko fa because xam nga li xew man dama tiit xam naa ne suma biir xol ak xel ne ñii duñ ko mun a win waaye they can do anything pour sàcca di TikTok bi fan yëpp su ma fa duggee live bu ma dugga live UDP yan o keneen bu ma dugga dama leen dee woon ne Adama Barrow du win lii te mënu koo win waaye nee na rek mun a def waaw déedéet loo leen mun a def rek mooy mel ni doma si ñoom because tey gis ngeen living yooyu noonu ballot box yooyu buñ ko doon moof ak
an inch rek Lisa ma jël dañ ko sañ tee sàcc after ma isi waat la Okay, sure. ah yow continue fa déedéet damaa wàcc anti Lisa bul wàcce damaa wàcce nii damaa wàcce mun naa ñëwaat si kanam sax ok li ma doon wax mooy gis nga am polling box yooyu noonu buñ ko muufoon an inch rek dañoo sàcc te kenn mënu si dara ñun lan lañ si mun suñ ko sàccee lan lañ si mun loolu lay laajte ñun suñ sàccoon wax leen ma rek lan lañ si mun UDP mënu si dara ñun bi toog fii mënuñ si dara te police duñ leen ko bàyyee suñ sàccee ba pare police duñ ko bàyyee gars yi dañoo bëgg a xeex ak gars yi nit Sidi Ndiaye moo leen oo xool leen ba si IEC chairman bi Sidi Ndiaye daf ko doon contrôle bàyyi ngeen xel loolu si live vidéo yi moo tax gis nga ñii gis nga nit suñ fogee ne social media nekkut lu baax wala live yi ñoo def ni wala vidéo yi yii yëpp daf dee wone lu bari seen criminalisme bi yëpp daf ko dee wone seen bandi yaay yëpp daf ko dee wone yaa ngi understand moo tax ne lu bari ñu dee nobatu media bi bugguñ media bi day jël lu bari waaye tey media bi dafa am lu clair lu ñu woon loo xam ne from now on la UDP war a start liggéey ni Adama Barrow from now Adama Barrow gàcce rek la bañ beena win luus rek la bañ te moom mun kay moom wantan understand waaye yow óor na la ne Gambia ni bugguñ moo tax tey ma def vidéo boobu boo ko defee benn doole la si UDP nit vidéo bi dina tax UDP yu ko seetaan te nekk Kiang foofu dinañ gën a jóg yaa ngi gis dafa mel vidéo bi dafa mel NPP ko aada rek mais ma vidéo bi dafa mel NPP ko ba nga xam ne am nañ yaakaar ne dinañ win di wax naa ne dinañ win bi yaa ngi gis mu yëngal UDP ba nga xam ne UDP dinañ def seen liggéey ñi nekk Kombo dinañ call gars yi ñi nekk Europe bi dinañ call gars yi wax gën a waxtaan ak gars yi ñi nekk si underground si ground bi foofu kay dinañ wax ak seen ay militant waaye UDP dañ war a gën a def liggéey xam nga lu xew because NPP 500 sa waru ko woon a am waaye xam nga lu tax ñu xaalis lañ fa dugal te nit ñi dañ comme anti tukulóor rum wax nit ñi dañ xiif nit ñi dañ mar xaw ma yow la juko xaw ma anti tukulóor nit ñaam mar te xiif kenn du gis xaalis at this point in time nga gore ku gore rek moo see stay waaye ku gorewut man gorewut laa ko mun a ooyee waaye yéen mun nga koo oo munuloo koo ooyee ñàkk a gore ngir tey am na koo xam ne mais bi tegutoon sugeeram tey 500 bu nga ko jox tax na mu dem njugi fii doomam yi te loolu dina tax mu dem saanil kii te xamut ne 500 bi nga ko jox ñëw nu alelam la ñàkk koo def kii ngoram te liyu ko keneen ñëw toog ku baax koo xam ne xaalis buñ koo jox moo ko moom xaalis buñ ko may noonu moom moo ko moom te xamut ne moom moo ko moom ah xamuñ ne lu ñu ñëpp bokk loolu la ñoom nit yu ndaw pàccoo ah lu ñëpp bokk ñëpp war see bokk de ñoom yi neen ñu pàccu ko pare jël ko di la si may comme ñoom ñoo la ko defara fekk defaruñ la ko moo tax ma ne ah xamal lu xew suraaxata lay wax maa ngi ko accept waaye nekkul di duga mu ngi wax ne nekkul di accept lu ma ko request bi because maa ngi gis ñu bare ngi bugg a duga soo moo tax maa ngi ko dugal moom tamit yow continuer Fatou Jagne ma trayaat ko waaw li ma bugg a wax rek mooy NPP jégal from now on UDP dañ war a jàng si lii ak all the political parties UDP dañ war a jàng si lii bu baax 500 boobu noonu Adama Barrow am billahi jaral na Adama Barrow keesi Gambia bi mu tuur ko rek pour mu am Kiang boobu te gis na dinañ work on Kiang man maa leen ko wax dinañ toroxal UDP foofu work on Kiang bu baax pour jàppale pour am fannam te xaalis rek la ñoo use te suñu xaalis la ñoo use na UDP try bu baax a baax ak all the opposition la mean because Adama Barrow dina def lu nekk pare wut de fu mu nekk xam na ne dafa gom ne liggéeyam baa ngi soog a door dinañ liggéey lu baree bari te lu ñoo liggéey mooy dem di yooni ay ñoom Sidi Ndiaye ak ñu yóbbu imaginal a whole minister of health yow mu ngi bon ñi yow dara loo nga dem déglu leen na kii lu wax is very dangerous mu ne Adama Barrow su ko waxee tey ñu sampa lopitaan Massembe ñu sampa ko mii ne kooku su winutee mu ne leen ne samedi suñ ne wiiw kii win loo leen wax rek dañ faa mun a sotti léegi mii ne kii su winutee Massembe nekkuñ ay nit bokkuñ Gambia nekkuñ di pay tax bokkuñ ci Gambia bi duñ mun a win ah ñun lu tax suñ ñun muñ leen di dimbale ñu eewu ni ko sax man xam naa ne nit ñi eewuñ ci affaire politique eewuñ ci affaire nguur lii dafa ci juka lii dafa métti de lii dafa métti ba si kanami yàlla lii dafa métti let's not joke with this from now on kenn warut a relax UDP nañ am ne buñ relax Adama Barrow tey la moo gën a mun a door liggéey te liggéey bi yëpp du moo boole corruption la sàcc xaalis si Gambia bi nañ xam ne 500 bu Adama Barrow am waru ko woon a am Adama Barrow 20 people sa waruñ ko woon a sànnil bi Massembe fii UDP war a dooree liggéey nag ngir yàlla ak yónente bi loolu rek laa amoon pour yokkasi thank you Fatou
li nga wax dëgg la mooy ne buñ complacent buñ nasaxal buñ gis ne UDP win na rek doy na déedéet liggéey bi dafa war a gën a yokku because Adama Barrow imagine leen 2000 votes less than 3000 votes mu jaral ko lim def nii yëpp ministre si yeeg ñëpp bàyyi seen liggéey di campagne amut alal bu dul alali jinne bu mu dugalu foofu noonu ñu ñëpp xam nañ loolu vote yu mu am nii amul kenn koo see teg ne ko sànnilal NPP without nga jox ko xaalis mu sànnil ko déedéet ñi ko sànnil nii yëpp dafa leen jënda wax naa ko fi sànka ñu ko fi sànnil nii yëpp dafa leen jënda kon léegi ñu lan moo ñëw mais pour ñu xalaat ne du mun a jënda ñeneen ñi ko bañ a sànnil ñooñu dañ am ngor rek de ñooñu yàlla ñu dimbale ñu am ngor waaye suñu amutoon ngor dañ ko sànnil because óor na ma ne jox na leen ay millions Fadja ñaa ngi wax 500 man I believe ne jox nañ leen ay millions parce que daf leen ko jaraloon fu leen jaralee ministre si ñu bàyyi seen liggéey ñu dugal si seen moto yi gox be gox ñu dem foofu noonu pour campagne di fa fanaan di fa lekka di fa def lu nekka di ñibbi baakan foo di dem baakan foo ba nga xam ne campagne lifin bi sax Independence Day bi ñu doon célébrer sax taluñ ko bu baax su leen jaralee loolu kon ñu ne war nañoo xam ne ñii amul lu leen position bi jaralut dama ko fi dee wax ku place jaral lu ne di nga def lu ne ngir place daf leen jaral lu ne kon dinañ def lu ne pour ñu toog si place boobu te loolu lañ nekk di def nii xool leen fiñ toll right now lan la gars yi def gars yi dañ dem ñu jët di defar OB van bi mu ngi nii OB van bi mu ngi nii dañ si dem ñu investi xaalis ana government ak OB van ana government ak media house waaye lan la gars yi defoon because seen liggéey bi waxalut leen seen liggéey bi wanewut boppam because liggéey wiñ may leen ma fi ku benn 3 minutes rek ma jox la lifin bi liggéey bi ñoo def wanewut boppam parce que gis nga nguur jarul sax ngay campagne jarul sax ngay dem si media di wane yow liggéey rek liggéey bi mooy wane boppam waaye liggéeyu leen dara because liggéeyu leen dara da ngeen a bëgg a overcompensate ngeen a jël alali askan bi bépp butuut bépp dalasi bi ngeen jël ngeen dugal ko foofu Kiang alali Gambien si la doomi Gambien si yëpp ñoo ko moom waaye yéen NPP moo tax ngeen jël ko dugal ko biir Kiang pour ay Kiang ñu sànnil leen yéen foo leen jëlee xaalis bi fan la Sidi Ndiaye jëlee xaalis fan la Adama Barrow jëlee xaalis lu du peccagam alali askan bi la ñoo jël di ko dugal foofu noonu si biir réew mi foofu noonu si Kiang pour ñu sànnil leen yàlla def ne am na ñoo xam ne am nañ seen ngor ñu bañ la ñoo sànni waaye suñu yàlla dimbali ñoom ñu bari amuñ ngor ni konte tey Adama Barrow may win because 500 biñ win sax waruñ ko woon a win soo ma laajee because liggéeyuñ fen dara amul fen fu ñuy di liggéeyee ñu jëloon over ñaata millions xam nga 42 millions xam nga ñu dem jox ko journaliste yi am na ko am noise bala lañ ma ngeen ñëw ma génn déedéet man la maa doon flux ma pon 42 ma daaneel fii nii rek balaa kii di ñëw 42 millions dalasi ñu jël ko jox ko journaliste yi ñu ne pour journaliste yi waxal leen ñoom seen ñu baax seen xeeti baax loolu campagne la ñu naan ñu PR ban façon ñu PR looy PR kan ban ba nga commencé loolu ba léegi ban investor nga gis mu jógee si international bi ñëw ne mu ngi invest biir Gambia OIC project bi the same thing nga jël ay millions of dollars of loans over $300 million loan nga jël ko dugal ko si OIC project bi yow benn 100 sax millions sax amuloo ko benn 1 million lañ dégg ne tokki si jox nañ la ko génn lañ ngeen wax ñu fan la ndax am na yeneen investors yu génn dugal xaalis bi ngeen dugalee investment boobu yëpp over $300 million nga invest ko si dara war nga see am at least another 300 wala 200 wala su tuuti ba tuuti nga am si 1 million 100 million waaye amu leen ko loolu yëpp metti Adama Barrow waaye ba léegi ñu ne ñoom duñ bàyyi Adama Barrow su fekkee ne am nga fulla ak fayda am nga ngor laa wax nit nga wér nga lii gàcca gu pak la war a nekk si yow fi mu nekk nii da nga war a commencé di paak sa kudu yi ak sa paaka yi foofu si State House bi commencé di seet naka ngaa génne si State House parce que gars yi Gambiens ñoo doylu si yow imagine na de Kiang amul loo leen defut jël ay millions di ko dugal foofu si biir dëkk bi taxut di ko dugal si biir gox boobu taxut ñu jox leen seen carte yi ñàkk ngeen nelaw ay ñaata fan yéen a ngee dem foofu pour win because bigu la ñoo win pour jàppale ñoo ñu de déedéet da ngeen bëgg a win da ngeen bëggoon a win pour wane statement ne yéen ba léegi yéenay du ruling party yéenay rule dëkk bi yéen dem ngeen Banjul ñu ñef leen buutee Banjul ko buutee Banjul yee buutee ngeen dem Kanifing ngeen dem KMC ñu buutee leen ngeen dem Brikama ñu buutee leen ngeen dem Kiang ñu buutee leen yéen soo leen amoon
jom da ngeen a jël seen place ngeen jël ko may wax Ameth Dicté mu ñëw taxaw Sidi Ndiaye mu ñëw taxaw man xaw ma ñiy ron suñ dëkk bi mooy lan xale yi jël suñ dëkk bi ne ñoom ñoo ko ron ah out of all dëkk bi yëpp si ku mel ni Sidi Ndiaye nga am Ismaïla Cissé fële nga am Sabally fële ah good for nothing son of a gun si ñoo fa nekk si biir dëkk bi ñu ne ñu ngi ron dëkk bi government bu ñëw ñu ne dinañ fa toog ne fa faax lekk fa ba doylu ah amu leen ngor yéen a gën a xam ne Adama Barrow liggéeyut yéen a gën a xam ne Adama Barrow liggéeyut ma jox leen benn exemple ma daanele ko fii barki dee ma laa gis kii nii Yankuba Dabo incha allah dinañ si def vidéo on Barrow Must Go si TikTok bi suñ deelo next week suñu xeex déglu leen de kii Sonko la tudda lan num tudda ki nekkoon Brikama area council Sirifo Sonko voilà Sirifo Sonko nekk na fa ñaata at Sirifo Sonko gars yi di jël alal Brikama area council bi di ko tapale di ko njuuj daaj di ko tapale di ko njuuj daaj ay millions lañ amee woon si bor ba kii ñëwee toog Yankuba Dabo ñëw toog mu am fa ñaari at first year bi man li maa ngi ko doog a diiga barki dimba xaw ma dimba dama jaaxle sax first year bi 14 million dalasi la jël mu jox ko different wards yi fa nekka 28 wards yu nekka foofu noonu Brikama pour gars yi ñu liggéey ko def ko seen développement seen gox yi ba moom su mu ngi ko wax mu ne ba mu toogee si first meeting bi ne leen lii lañ la ñoo jox gars yi gëmuñ ko because ñoom liñ foog mooy ñoom ñoo war a nekk di fay tax waaye kenn waru la ñoo jox defaral leen seen gox yi déedéet ñoom xamuñ woon loolu soo óoluwuñ ko gëmuñ ko sax biñ ko waxee ok mu jox leen ko gars yi liggéey defar nañ ay marché maa ngi ko bindoon si suma téléphone bi ay wish mu nekkoon si suma nu passé fii nii defar nañ ay marché fence neen foog naa 8 markets la gars yi defar 8 markets la gars yi defar gaadi ni jigéen yi ñu fence ko du benn jigéen du ñaari jigéen ay jigéen ñu fence seen gaadi yi biir foofu Brikama foofu Brikama area council dafa rëy dem na ba fooñi yooyu yëpp ñu fence seen gaadi yi defaral leen ay marché defar park football field ñu fence football field bi si 14 million ba imagine leen de benn 1 year la fa liggéey te ñoom bi ñoo ñëw kii Yankuba Dabo wax na bi ñoo ñëw si biir foofu noonu Brikama area council ñooñu amuñu woon dara si seen kees bi xam nga lu ñu amee woon ay bor dañu leb banque yi ba banque yi fi mu nekk mënatu la ñoo jox bor ñu dem nawe courant bi nga xam ne ñoom ñoo ko war a fayal seen bopp contrat bi nekkut on the Brikama area council dañu am pour dem si beneen contracteur benn construction company pour kooku noonu mu dugal courant bi si turam bi pour ñoom nawe continuer di leen jox courant déggu leen ma de because amuñ xaalis bi because ñoom NPP gars yi NPP ñoo fa nekkoon di jël alal bi di ko rawale di ko jël di ko rawale imagine leen kii ñëw benn at mu liggéey mu def lii ñaareeli at bi lii mooy second year bi pare imagine 300 students la fayal scholarship 300 students la fayal scholarship like I said maa ngi ko binda mu ngee ñëw suma xel bi ni ma ko waxee nii 300 students la fayal scholarship si benn at bi ok second year bi Yankuba Dabo moo na lii 28 million dalasi la gars yi jël dugalaat ko si Brikama yéen fay ngeen seen taxi defar nañ li ñoo war a defar léegi li si des te wax na ko ba mu leer nañ mu ne xaalis bi benn jógeewut si grant benn jógeewut si loan benn jógeewut si international bi déedéet xaalis bi ngeen a fay waa Brikama moom la jël lempo mu jël ko ñu dajale ko ba mat 14 million first year bi second year bi mu mut 28 million ak utee na ak ñoom li ñoo liggéey si biir dëkk bi si xaalis bi waaye lii leen jël dajale ko pour delloo ko si gox yi foofu noonu woot bu nekk ñu jox la 28 woot moo fa nekk woot bu nekk ñu jox la 1 million ñu ne defar leen seen woot yi te dafa am policies yu wéer soo ñëwee defuloo li nga war a def du la jox beneen disbursement bi ñu majority of them ñëpp def nañ seen liggéey bi nga xam ne moom lañ contragoon ak ñoom 600 students fas na ene pour this year mu ne pour gars yi ñu fayal leen scholarship imagine yow 14 million xoolal lim defar na 8 marché defar ay fence garden yëpp ñu fence ko football field yi ñu fence ko ñu ngee defar seen tali yi si benn nit koo xam ne benn at la fa toog Adama Barrow yow nga toog fa si biir réew moomu noonu almost 10 years 8 years counted on 9 ba tey kenn gisul dara lu dul ay tali yi nga xam ne moom leen gis tali yooyu loon la bor la ñun ñoo koo fay
ñu am président ñàkk am président yëpp tali yooyu waroon nañ ko mën a defar te yéen lii si problème bi li si gën a bon mooy nekk ne tali yi nga xam ne dañ jël bor pour defar ko yow li ñu defal si tali yooyu da ngeen a fen iman tooñaa fu la ibe wul yàlla tali yooyu fenu leen si xaalis boobu tali yooyu fenu leen si xaalis boobu kilomètre bu nekk nga spend si 3.5 million dollars den nga dem si Batin Harding highway bi ah kooku fay spend 100 million dollars 100 million dollars ngeen jégal ma dollars la then ñu def joxaat leen beneen 40 million just few months ago beneen 40 million ñu ne pour third phase bi la déglu leen de third phase loo ko foo ko feesee loolu soo ko calculé kon mu ngi mel ni kilomètre mita bu nekk gars yi dinañ spend 4.5 million dollars per kilometer. How wild is that? Te ñun ñooy fay bor boobu noonu Adama Barrow kon ñun lan la ñu liggéeyal suñ dëkka when you can see clearly nga dem KMC infrastructure yi nga xam ne moom la KMC defar biñ toogee ba tey marché yi gars yi tabax yëpp ñu ngi ko téye fii nii ay marché la gars yi tabax defaral jigéen ñi ay stalls tali bi gars yi bu ko defar bi nga xam ne ñoom am nañ xaalis pour defar tali bi ngeen block ko bañ la ñoo bàyyi pour ñu defar tali bi because ngeen ne développement bi su feeñee dafaa nekk under UDP waaye yéen a ko xañ askan bi kon yéen nekku leen fa pour askan bi yi ngeen da ngeen fa nekk pour oppose UDP te ñun su ñoo nekku si UDP ndax yéen a ngi oppose dañ oppose because dëkk bi moo ëppa UDP ak yéen NPP waaye yéen a ngi block développement yi nga xam ne moom la council si yëpp war a def ba pare pour def ko ngeen koo block ba pare soo leen paree ngeen jóg te seen microphone yi di fen di jéem a nax askan bi Gambien si ñoo eewu seen fen yi du jaalaati dem leen ngeen taka seen bagage yi taka ko commencé di génn di park State House bi opposition party bi ñu ngi leen a ñaan nag lii win bu mag la pour UDP waaye miinu ne yéen di ngeen fi mu war a génnee Adama Barrow yéen kese ñëw leen together ngeen liggéey together affaire bi mu leer nañ su ko defee ñu génnee fi Adama Barrow loolu lañ la ñoo ñaan parce que tey ni ngeen taxawee taka seen digga bi kii Gambia rëy na rëy boo xam ne mënu leen koo def every sector every area mënu leen koo defee noonu dinañ dañ tapale dinañ juka ma duga foofu opposition bi gis nga li nga wax si opposition bi ma gisee Sobeya because what I decided to do was just to sit this whole thing out and watch how it plays out waaye ba ma gisee Sobeya ñu bind a whole communique di wax ne they are in solidarity with UDP. Magis Mama Kande tamit taxaw ne he is in solidarity with UDP. Magis Mama Kande tamit ne mu ngi in solidarity with UDP. That gave me a lot of hope. Okay, the good news is I Mama see a coalition after L. Magis okay, I see a coalition in the making. So that brought me a very, very big source of comfort. Because Manginan, we say this all the time. Nothing will happen if the opposition didn't come together. And we have made it very clearly. We will not help you guys with anything if you don't come together. Because doing them did the party. Yeah. We already made that very clear. So Lee is a good sign. What happened is Kiang kay won na Adama Barone. Degala de halis nehna. Te juka na yuan te dega mandama de wali. Ñun mi tok America ne kasi diaspora bi. Ñun luñ buga ñun ko amal suñ boppa. But the people on the ground, so ñu family boo xam ne musta gis more than $100 nga dem jox ko $5,000 loolu dafa metti waaye gis naa ne Gambien si ñu ngi won Adama Barrow ne seen góor gi moo leen ëppal fen ak rambaaj because what they do is they come and put out big lies jox la xaalis quartier fay ne this is what we're gonna do then they never see anything and this has been going on since time Yaya Jammeh and this time the people of Kiang has shown that so piggybacking on what you're saying opposition I think through Massembe, they have demonstrated that they are giving us very good signs. They are going to form a coalition. Because Bisobe again, we commend them for that. Yeah, okay, this is going exactly where we wanted to go. So we are saying to the opposition, we are very proud of that sign, but for you guys to beat this guy, this is what you need to continue. Then you need trajectory be mom get the japa. Because so len by Adama Barrow, mulen di kayo ni. Te UDP, I am commending them as well. Because UDP link def KMC, they didn't show their hand. Set look at UDP, them on social media. Gisulo for dara, why nyom NPP, not social media, UDP did them run. So when it's time for the presidential election, Lingen the defaterak,
Bepare dengeni you listen, you make sure that you have many people, many boots on the ground, because you can see the boots on the ground. Mota nyi munu nyo start the election anymore. Yeah. Lolota guy by Alaj Moman Jai, we retire because there is no way they can steal anything anymore. So UDP and the entire anybody who doesn't want Adama Barrow to win elections, then them got volunteer to be a boot on the ground. Because Barack Obama been running America for the first time, everybody said, America is not ready for a black president. Why don't you have boots on the ground? Yeah. You know, mobilization and be boots on the ground. Loretta Barack Obama win. So Gambian, you are through UDP. You know when the boots on the ground matters. So make it learn so from now on until Adam Abarongan gain over 2026. Boots on the ground. Lolu Moise and winning formula. Thank you. You may el su ko defé ñu mëna rotate amna ñu nekk ci ron el su mëne jël ben 3 minutes nga lifin then after ñu may kenen de pare I'm sure they will be on TikTok at some point even if it's not today next week ci pour ñu gëna mëna continuer waxtaan bi way el bismillah jëlal sa 3 minutes then after ñu rotate guy. Can you hear me, Juka? Yeah. Okay, anti tukula alkam moila. Yeah. Okay, loud and clear. Okay, very clearly. So, Juka, with regards to Kiang, I am not surprised about the outcome of this election. Juka, I have said it on this platform time and time again. I said that, UDP is going to maintain this seat and the UDP is going to win this seat. And near the for, the little Latin, probably, I remain surprised that maybe you understand, you don't know the political history of this region. This dated back since PPP time. By then Kiang West, back at Bunya that can represent. By then we had a parliamentary system because normally MPs were like, okay, you have exactly. I appreciate that assessment, but if you look at how NPP, like everything that they did this time, this has been unprecedented. We've never seen it. Yes, exactly. Yeah. That's what I'm coming to. Okay, Niadibe, because Niadi for Jame is more sophisticated than NPP. Jame is more brutal than this thing. Barrow. Jame is more feared in the Gambia than Barrow. But Jame did everything possible. These people for 22 years, they have been voting against Jame. Jame went to Kiang. Kiang, I remember it was in Abemas Janalemo, this place, Kiang, inside of Antondi. Keneba, Jame went there, Jame stood there. Jame Bulata Kiang called La Aeneng, Jame Kiang called intimidate. He threatened them. In fact, no single development will come to Kiang unless and until the people of Kiang voted for him. In fact, I offer campaign women now. Kabiri election on that, or time of Jame fought a Kiang. He even lost by this thing a bigger margin than ever before. So Kiang Mountain region to me alongo. You know to me alongo. Yes, Fuaro little muti. Most of them put their farmers and other stuff. But what I think now, because of that, Yekia ye title de Kafoko for bank. I don't know how you say that in Wolof. These are people me alongo. Kafoko komengo. If not a Muslim induce no, Jame would have done it. This is not a place where you can go there and give them 5,000 or 10,000 or something like that. They are going to vote for you. But the Kiang you're talking about is the BB Dabo Kiang. Yes. Today, Gambia's political trajectory has changed. Yes. There has been much more suffering. Gambian wal batata katambite bewa jamano minna. Yes. Jamano minkono. Gambia no balo ya jame Gambia no terrorize. Adaman barona tai Gambia no be ke fuarod. Ay Gambia no be batandi. Hani mi do ku kendo so tetara kodo abuke si so be mine kera fo sunya roda mandinke. Pour so ite ka Gambia min fo Kiang min fo. That Kiang doesn't exist. What na nying election is more important. Nying election important about the kato Gambia no be ye batami ke sign. For ariaba glabian told me diaspora ka kodo kimbadi ngoli yintol buka kimbadi ngoli tendum badi ngol betara la for ariala kono the only people Gambia be ila bodro the only people Gambia be mini alon ko be balukan bola mini alon ko ye doku kendol soto ye pisna mini Canada but the majority those are minorities the majority of Gambians ibatatale
kati la baluo dimita adama bare gambeno la baluo dimin dabul so sign no mata fore asatara moka nyaawo nya dunya hadama di yale lebe dunya kono ni ta site ke $100 ibulo bukamutano moyena e fania bafoe akoy ko nyim felata so ilo fore pati na nie o mari la kodo fangota e bafala e kodo din na fore abati namba kate fale bari gambeno sitere kian ko sitere ko nse batanya wonya mbenda foari ay ko nyawonya foro ya wala tambita wala tambindi la foari ya kan so ntol nyanta ala tentula wala ko foro ya nyuni wala muta kati ko do min tunta ma sembe ko do min tunta ma sembe foari ya tukulor ngol foten tukulor yenta men fon jeten ntemen ka diamu yeten no ntemen ka diamu yeten I am from Kiang. I know that region very, very well. You know, I have spent, 3 years of my childhood in this Massembe. Massembe. Until I origin for Kia West. Now, I remember, Adama Barrow went to Jali. They built a clinic there. I think it was a big occasion. Adama went to Jali. Kataka Clinico inaugurate. That clinic. The man they named after that clinic was the former alcalde of Jali. That man is my maternal grandfather. So nde binkima mfama bare muso bakini fakiri abenu futola Massembe. So ateman dinsoro. So when I was young, I was in Massembe. I spent 3 years with her. So what I'm saying is Jali is in Kiang West, Massembe is in Kiang East. Nko emphasize them ko Kiang that's part of ko Adama Barrow. Maybe Adama has been misled. Well, my point here is that Kiang is not a region whereby that's part of for all the mood. Kia is not a region whereby you can just go there. They are banking on the fact that they can go to this place and just give them 10,000, 5,000 and just manipulate them. And all of a sudden, these people will forget about all the suffering in the country, all the hardship in the country and everything, Then, if you listen to the audios, if you follow the campaign trail in Kia, people made it very clearly. They told them, no, move forward, especially considering everything that is going on in the country. And you know what? This is a very big political blow to MPP. Exactly. It's a very big embarrassment. It's a very big embarrassment to the MPP because guess what? That's why it's a very big blow. And you know why? Because MPP made this a national election. They put everything on the table. They invested millions and millions and millions. The entire government apparatus was there. Their cabinet ministers, everybody was there. They poured millions and millions and millions into Massembe. But also, we must also commend the youths of these villages. The youth of these villages did everything possible. They sealed their villages. I think, Juka, I sent you a video yesterday. Last night, MPP guys, they went there with meat and what attire and other things, to go and distribute it. When they reach. So Lamin, what mobilization is key because that is exactly what happened in Massembe. Thank you. Tukulor ñu bay El mu wacha. I'll come. Yes. Bamba. Okay, Thank you so much, El. Yeah, I think the message is not more about if it was clear that UDP will win it, but the fact that they actually won it, and it's a shame for NPP, despite all of the resources, financial, human resources, everything, right? Then state be niti yep, send ministers yep, But thank you so much. Okay, thank you. You'll come. See you on TikTok. Okay. El Abaraka. Maylen manak, Maylen. Hadi harama dugal bambas. Why Hadi balanga ñu may sibo mu si WhatsApp bi yaaka na har si WhatsApp bi den nga duga Juka may ma rek ma duga 1 minute rek sibo duga mu dem juka because dama bëgg call more people more ma sargal Adama Barrow may len Adama Barrow ye nonu regle wuti panu regle ina montar nonu regle wuti panu regle ina montar no juju ko kana kati Kiang ku regle aw na montar Adama Barrow nonu regle wuti panu regle ina montar nonu regle wuti panu regle ina montar Adama Barrow aw nonu bukura bonu mangu no juju ko kana kati Kiang wanku kanim Kobe 2026 panukani mwujo muwe
Inje Adama Barrow no nu regla wuti pa nu regla ina monta dugalal sibo. Adinora. Léegi Sibo ñëwal jëlal 3 minutes Sibo ma mun a call Fat Sakho jëlal Jola waaw mu ne dañoo réglé Adama Barrow comme monta waaye waxal si kaw gars yi mun laa dégg yaa ngi si WhatsApp Ibatu Bamba don't let the come on WhatsApp. Give it just a second. waaw léegi ñu ngi laa dégg Sibo acca bismillah Okay, Sibo, go ahead. Manga face Sibo suma wa bir kamal. Gis nga juka man gis nga election bi bu mu doon dem through maa ngi am anxiety comme 2026 buñ doon xaar results yi because Adama Barrow moo ñitam yi dañ jël seen bakkan teg ko si lii because ñoom su fekkoon ne lii wii noonu lañ si lii daf leen doon job boost ak ego bu rëy ñoom loolu lañ si doon seet because they were trying to look for validation pour ñu woon nga waa Gambia gis ngeen dañ ñu bugga wara ñu woon nit yi ne ñu commencé di wax waa opposition yi ne dem leen ngeen dem tëdda ngeen nalo with everything they do waaye nag there is something that we have to learn from this because gis nga last election bi the reason lu tax UDP lose UDP dañ demoon after ñu relax because guys seen campaign yi luñ go through luñ def yëpp they were very very comfortable you understand so di nga gis ne ñii dañ dem like snakes luñ def like si bii nii ñoom ñëpp ñu fly out dem si kër by kër loolu la gars yi defoon si élection boobu dem wax nit yi ne soo leen votalee UDP dañoo daaxa poli dañ leen di deport yee ñëpp boo leen voté ñii parti seytaane lañ dinañ leen tëj ñuñ war a tëj yaa ngi understand all those negative thoughts lañ jël dugal ko man na ma laa wax dama si am lu leer because man na ma call ñu ne hey ñu ne ñun suñ votalute NPP dañoo deport poli can you imagine those they did that in URR too, just so you know. They did that in URR. You know, and there's something else you guys have to understand, right? There is a group of people existing now. NPP and Gambia, they are finished. Yeah. So they will do anything. If it's going to be their last breath, they're going to use. They will use it just to make sure they secure their position. Because NPP, when we at the next election, they will do anything, everything they like. They will do it. You understand? Monday, certain people I don't even want to say their name because they have any relevancy. You up and down, descend bopa many yom dekabi. Second yom Gambians don't toro buya jama don't toro haliti, they were there. Manda mamunta ham luta nyene muno gore. Besur. Yo president you have to go to the easy path. Because Gambia lo rek mo fa am halis di Gambia ñu fa nekk di wane Gambia nice Gambia ni they either with this opposition with this government or their family are there. You understand? Gis nga Gambia ñun dañ wara try ñu bay selfishness bi gis nga selfishness bi suñ ko bay yu té ñu jël nit ko xamné dina mëna liggéey dëgg gis nga juka ciow bi yépp ak jubilation bi yépp. You know, it's okay, like Party B more win. Gambia is thinking. We need somebody with the brains and know-how to fix our country and get rid of all the ODSR Dawakati Sareti. You understand? So it's really, really sad to see a government rally people, fly people from all over just to come and secure a validation. Ñi nekku ñom di secure pour vote bi ñi dañ bëggoon a validate seen bopp si the election that's coming. You understand? So man li ma wax mooy gars yi UDP xaw ma na gaa ngee déglu maa ngi leen di ñaax maa ngi leen di gis nga gars yi UDP suñ trial te niti ba next election bi ñu génnee ñu si lu bon lii because ñi ki wan nañ ko waxuñ ko UDP mooy the biggest opposition party so nañ ko nangu te dee. You understand? With their cooperation, we are gonna go forward. While Lumalendi Nyan Moy Nagay Ginatakasen Belte, Takasen Malani. Bepare you was saying it in saga or anything. This not a guy doing coded after Nagai. You're mom banner, you're mom gain and see. Exactly. So Nagai Gena silence, Nagai Gena focus.
Yeah. Because the reason being Monica, man mënuma understand luta opposition the opposition. Yeah, understand? Opposition naka na mo ngani opposition yo ngane yo da nga buga ñoo nekk presidential candidate wara da ngeen buga jël dëkk bi instead of nga dem president bu nekk fofu ay yaha yu mo def you have to go and attack another opposition party for what? So I think Bamba I think message be more waraneka like let them seize this momentum. Ñu seet naka la ñoo def pour ñu ñëw together ñu salver suñ dëkk bi dafa mu ngi jooy de Juka the Gambia man Gambia I cry for Gambia because the reason being Monica gis nga mun Juka bo nekké outside fi anywhere nga wax Gambia right now foreigner you bari ñu ngi jënd ay kër Gambia because they feel like it's the nicest and peaceful place. Why do you think by Bekini Munyo Winati, criminality be at all these things, Jahasa be at Jalkati, you boni in the jelly, the fire had the car. Because you have for any like minerals or anything bohamne, Dinamuna Dunda de Kabi. You understand? No, ma'am, Mr. Bugai call, the father life, be Bugai call, Namagai text in Allen call, Nagai text in Allen call, So WhatsApp this, ma text in Allen call, text len ma call len. You continue see Bamba mas because lima buga wax moy Gambia ñun the only thing lo xamne lool lañ am luñ mëna proud of in the whole world moy the peaceful country ak peacefulness buñ am waye gis nga nit ki doko pousser ba ci maraj bi ñu ne bay sa soko lié dina maté because he da def lo nit dara gis nga ñi lool lañ def dañ dem ci ñi xam dañ ne dañ sona te ñi nek dañ xam lañ na wax ko du leen mëna mbamale nonu de wa ñu nek ci gax bi because ñoon duñ understand fi go ci nek di ñew ayoy non dañu fa ne wa ñom ñoo leen di may xaalis te xamuñ ne seen on xaalis loolu lañ leen nek di jox instead of ñu jël la ñu defar seen dëkk bi so li ngeen di Gambien ci léegi dañu wara eewu nañ ñëpp taxaw ba pare IEC billahi wallahi taala allahira dina huma de nga alali dëkk alali dëkk yow nga jël dara nga teg ci sa loxo pour rek nga favor kena yow si loo xam ne su ko ku jaalee yow waa dëkk bi suñ demee ci lopitaan bi wasin dee nit yi suñ jógee lopitaan am garab duñ am youth si amuñ liggéey youth yaa ngi dee si backway bi like flies gaañ si dëkki naar yi am na xale yoo xam ne ñu leen teg for how many years ñu leen di dóor di leen toroxal di leen def lu nekk xale yooyu suñ demee even si géej gi sañu aaga fii Europe fii den dee lose seen mentality yow nga nekk IEC ñu kuppal la 10,000 20,000 sampal la kër whatever yow nga jël ñi ci seen genuine vote nga def loolu noonu allahira yal nañu yàlla boo lañ la Gambie yàlla layo ak yéen billahi it's really sad Juka man I don't know how people think Sitanga life is sonko bi Sitanga life is sonko bi bimu nekkee life Sitanu ma ko mané la man li def man febar man sitanu ma anything silly dama génné suma bopa because man I was thinking with all these people going flying around all these people with their cars and everything like you the people lose man that is what I got in my mind because Gambia they heave Juka they heave they sona but this is what they do this is what they oppress people with then they oppress indirectly young for na yow lañ nekk di dimbal so yow with that money buñ la ñoo jox asakuma la yuñ la jox yow da nga lekk loolu 3 months mu jeex after the rest of the year yow baro am na ñoo am ñun 2016 ñu ko dugalal xaalis ñu ko def bam nekk foofu noonu ñun lañ xam bu ci state house bi sa naka la mel thank you Sibo duñ mën a wax yëpp Juka dugal Bamba mas because safa drop sona ñoom ñoo nekkoon di def well si biir safara bi tey gaay ñoo toog ci ñu ñaawal billahi man na ko dee waxati ko de certain faces yoo xam ne su ma leen gisee si government bi wara anything def dem mel ni safara nga teg suma xol bi waaye billahi baro duñ ko baalal ba keroog àdduna alahira Juka Bamba mas Juka na su lifine man dinaa drop okay ma'am Bana Sibo feka ñu TikTok dañ dem TikTok boy ay Sibo sa wax bi ñu ko mën a jeexal fii Sibo nañ dem TikTok Sibo meyal Bamba na hadi tam ñëw hadi doo wax Sibo noo fi dëgga okay
Dega ajarama Sibo jarama Bamba ñewal su ko defé hadi tam ñew Sibo di gawa wax way su ñewé dafa wax ko famer bi yaram be tanga legi mam li dafa am lo bëggona li den ma doga dugalat ki ni Bamba amna ko message pour ma call ko dina ko call so kan nek ni kan nek with the piano hadi la piano table la mune piano sorry hadi la legi la duga ha ma dugal ha ma call boy bi ni amna ko buga li mam li sa yo jilal then after ñu dugal Bamba mo ñeka de wa legi lo la mané wa hara man ma drop Bamba yo nga egat okay si kanam nga egat kon okay ma isi Bamba mas brother may ma 1 second ma dugal Bamba rek yow tamit nga contribute thank you okay thank you so much ba pare yéen mi mujjee duga buñ tayal seeleen live bi ngir yàlla yéen mi mujjee duga loolu mooy yóbbu suñu wax bi yëpp fi ñu war a dem and yéen a ngi koy def a really good job wax dëgg yàlla yéen a ngi share lépp lu ñu joxe rek da ngeen ko dee share soo jàppale leen ñu rek yéen mi fi nekk yëpp ma gis ne share yi bari na share leen yéen mi mujjee duga ngir yàlla su ko defee live bi mu egg kii Bamba Mass la yes Bamba Mass suma chaame xam nga man Bamba Mass voice am bi laa gën a xam ni face am bi xam nga loolu Bamba Mass suma bokki si kundala de assalamu alaikum salam Bamba Mass sister Tukulóor maa ngi laa nuyu Juka maa ngi laa nuyu yéen ci nekk every time di nekk di jàngal Gambian si ñu ngi leen a nuyu ñu ngi leen a gërëm easy wut de pour nga nekk opposition easy wut dara waaye góor képp ku nekk góor doo dee sentu sa personal bànneex danga gestu gannaaw ak fu nga jógee ak foo faaxee ko man Alaaji Musa Si mooma yar yàlla xaare ko arjana he has been an educator ku nekk Gambia xamut Musa Si kon jànguloo in those days Mr. Savage St. Augustine Mr. Savage at Newsford High School Kekoto Mane at Crab Island Musa Si at Armitage High School these were the big names ma gisee rek mu ne I like you brought me up gave me discipline gave me education I will never forget it duma ko musa faate te bi ma wàccee Armitage High School moom moo tax ñu yóbbu ma Basse te fala jóge when they have to post me to St. George's I go and share the knowledge he's given me to his people Madam Basse, I was the youngest teacher and the youngest scout commissioner in the Gambia. Aliou Momar Njie was my boss. Gis nga Gambia man suma bay Kiang Massembe la jóge bayam fala faaxeeku bayam moo nekk maamam moo nekkoon the right hand man of the last king of Kiang mooy Mose Burang Sane gis nga Massembe NPP xamuñ Massembe benn kaddu benn wax moo fa dee nekk ki nekk njiit lu mu wax rek dëkk bi yëpp 90% loolu lañ dee toppa yes aduna dafa change dafa wecceeku ñu bari dañ am seen dépense ci seen poste tax na ba am na ñeneen ñoo xam ne ñoom amuñ kilifa waaye ñun traditionalist lañ ñun we believe kaddu kilifa a lot yi nga Massembe by election bi ñoo wax depuis mu door dama leen de wax ne doo leen win waaye gomuñ ma te we are not going to allow NPP to change the narrative leen ene bi moo di ñu dem jël toog bi wone Gambian si ne
Adama Barrow mun na dem 2026 for a third term because Massembe has opened the gate. Yeah. That is the aim. To Lolota, all the state machinery was pumped into Massembe for new jail Togobi. Why Ling Hamud Modi, Massembe den ote suma jerbat. Lamin Jaju, King Tahawal Massembe ward, is my blood nephew. Tewanako. Maneko, it's not too late to resign, to withdraw. Because what Massembe den la owan. Depuis Bakari Korta, Sun uncle Ganyu, they called you. You like tell mba bugulo tahawat. Ngane dede do tahaw. Sa young brother Bakari Jaju, mubinda wa Massembe su tahawud mandina tahaw. Kilifa ine ko okay so buge tahaw mun ga tahaw. Mubinda to UDP accept ko. Bigay deme toranka bantang ak Yorojula pour ñu ut candidate parce que ñom seen boppa ñoo wax ne Lamin Jaju is not a winning candidate. Ñu dem ut nit amuñ ko. Ñu delu wat ci Lamin Jaju ne ko taxawal mu nango taxaw. Waaye du musa du mu ko sax pour mu isi xaajaalo ci biir Massembe parce que Massembe benn kaddu benn Lamin moo fa dee nekk. Man I always hear my father say, even time bumne Barokunda, su dara hewe rek, if they want to ni Massembe la munyinti, kebala kaundaru ne katama. When I was a little boy, the man Massembe, fala def some of my childhood, because every holiday de madede Massembe, suma demut nyamina rek mangi Massembe. Massembe, Lamin Jaju, Yayam, Kimbokal Jekar, awo mom bayam ak suma bay ñoo bokk di same father Massembe elimam bu nekkon Massembe bay yaayam ak suma yaay suma ak bay suma papa ñoo bokk di same mother and father bim gaño ki jël place am Nuha Jaaju kiko jur Jom Follow Mass ak suma papa ñoo bokk di same mother and father again ko lool man Massembe ñepp la bokk Massembe ñepp. There is nobody in Massembe that I'm not related to. Kolior, so far deme. Kolior is the same thing for me. Imam of Kolior is my cousin brother. Degana kado, mom limwa, ñep deganen ko. Ñu gerem United Democratic Party, especially suñ campaign manager Karafa Sonko, Ina Marong, our regional chairman Wandifa Job, also the deputy campaign manager Bafai Sedikan for LRR region, Manko Gerem. Nyom depuis nomination, bin duga Massembe, genuñ until the votes are counted. Demuñ fen. Te Gambia yep, li ngeen warona helat modine. NPP, legi you would hear all sort of lies from NPP because man waxon nako manelen yen dengan ne dengana jël togu bi. I don't want tomorrow ngeen ñew ne togu bi UDP stronghold la lolota mënuñ ko jël fini. No, your aim and objective is to make sure you take this seat. And they did everything to do that. You you pumped so much resources. Tukuro, do you know that Dusano, the whole of last night, he was going around in his vehicle. Munge am ay be ñoo xamne dañ leen dugal ci fur. Wow. Toga ko bem Moy ndawal bi ki Lamin di wax. Yes, they were going from village to village, sharing it among the youths with attire and everything to induce them. They share. Wow. Ndawali gudi. Hanga kiyanka kan lañ ruslo tega Fabu Sane. Because mangi remember time struggle bi. Wow. Time was Fabu Sane kiyending kendo sax yeb nga ci dega ci mom. Gis nga ba ma gisee gaay dem jëli Fabu Saudi Arabia. Indi ko sa Israel ñi motax ma binda Facebook demba mané why is Massembe so important to Barrow? 400 cent votes is passed with 1,000. Exactly. So guy da gis nga Kiang dega man suma don Fabu.
Fabu bim demate Kiang for a while because Kiang was loving Fabu. Te hamga li xew lita suñ kilifa yi mere Fabu bim ñëwee Kiang moom waxu dara xanaa wax kilifa yi ne xanaa yéen da ngeen de yéen taawi leen pour nekk góor taawi leen pour nekk góor toujours ñun góor lañ yéen taawi leen pour nekk góor won nañ ko ne góor lañ ite fonga yalon ne ko man ninka kaunto ni yo fuke bay e ka fay ne ko tay i ñanta jo yalla le ñew leen ñu jëna leen bari billahi li def leen na xari de ko mo kurungo nabe boyla aka ku kurungo le banda da kon li def dafa na xari kele fay de man suma waxe social media dañ ma de call ne ma bamba i daboje ana fem fo i dey waye xam nga luma jaaxal Bamba Mass waaw ndawali guddi xanaa loolu sarax la woon xam nga dañ commencé with nen ke crédit ndawal ngay mi ko haji yëpp sarax la crates of egg lañ jolon di dem from kër to kër ñu jolen crates of nen buñ defee loolu tay ñu ne dañ jël yàppa def loolu tay ñu jël xaalis def loolu tay pour génn ndawal guddi sa baaxut man gis nga tukuloo wax naa nit ñi ne buñ blame waa Toranka Bantang gis nga Toranka Bantang ñoom dañ foog ne jënd nañ Massembe jënd nañ Kolyoor jënd nañ Jasobo jënd nañ Jomar loolu lañ foogoon parce que suñ fa demee dañ leen di wane ndol nga woo beetaale jël nañ yëpp that is the psychological psychology that because I spoke to one elder mu ne ma bamba mi hersi uncle hoɗum waɗi wi kam bamba min mi sikku Massembe e Kolyoor e Jomar fo wota e NPP parce que ko ɗum ɓe halmina ye wona fontolier this man told me in Fulako he is very ashamed Lamin text ma si suma WhatsApp bi den dina la call te mange wax waa UDP yëpp Juka mange wax waa UDP yëpp bu leen mere Toranka yi they fool them politics that happens in politics you can go to a village and leave that village. When you know you would not win, you go to the next village and tell them, we have taken over all those people. So then you will think your vote is not going to matter if you don't vote for them. You think your vote is not going to matter. Because in the last elections, Toranka Bantam voted 17 votes for Bakari Korta, this time 5 votes. And those 5, they couldn't move them. But the ladies were so scared because they depend on gardening and farming. We will build the roads, we will make sure your garden and your farming is taken care of by the government. And that is what they've been looking for. They tried with Jammeh, Jammeh never gave them. And Barrow also is twist and tuning them, fooling them around. We all know he's not going to do it. We all know that. Barrow just want, because there is a so you say you is a tractor at power tiller pour ñu defaral yoni Jomari bedem Toranka Bantang. They were only fooling them. Legi election jeexna no, let them fix it now that the election is over. Let them do it. They're not going to fix it. So what we need to do, then what people need to do, somebody Juka so let me get TikTok walen gaine kuneka bol bobu no nañ dem ñi tek videos and of that road su ko defé 2026 su gaay demate Kiang ñu ne den mu ngi li lañ promise Massembe exactly we have to be proactive. Exactly. We have to be ready for NPP because they are going to give excuse. So you say you lose Massembe ward is because it's a UDP stronghold. That is not true. Nobody's going to buy that because we've seen how much resources they've invested there. No UDP stronghold. There is no NPP stronghold. No. People vote
based on either their conscience or based on either inducement. Yeah. This is the reality. Te ku nekk dafa war a xam loolu. NPP nañ bàyyi politique tapale. Politique tapale is a thing of the past in the Gambia because social media has made Gambia one compound. Everybody politique tapale accent. Politique tapale accent. Adama Barrow more than one day. Social media ntolbuka GRTS lamoy. Inde deglu GRTS. Social media is the best. The same Adama Barrow muton wa 360 degrees. Mune bulen deglu social media. Wala na mu dem defar OB van di lolo tax mu dem invest OB van. So ani tukulor man lima don laaj nit ñi lu tax mu jënd OB van. OB van is social media. If Adama Barrow said bulen deglu social media. Lu tax mu jënd OB van. You continue. The Gambians nañ bàyyanti hell because Gambia dafa tuuti trop. Wallahi. Gambia dafa tuuti. How can a government close all the departments of state? Wallahi. You dem that small tiny area. 1,000 votes are nekk fa. 2 weeks ñu ngi foofu. 2 weeks less than 2,000 votes, 1,753 votes. The whole entire registered voters in that area is 1,753. Bamba pare kila de nakatati. Yeah. Hadi. Yeah, I'm not. Let me quickly. Bepare yen dem fofu. I promise you xamne you would never fulfill. Promise nga xamne nit sa mënu ko xelat because defaral yoon parliament has to approve. The budget state cabinet doesn't own anything. Parliament ñoo yore suñu rankes. ñoo de depends the year what should happen. Yen ngeen dem foog ne ñun ñooy nguur cannot function without parliament approving budgets for them. Loolu nit ñi yëpp juga ak tukulóor soo leen defee seen programmes yi make people know these things. Executive can't do anything without parliament's approval. That is what democracy. Always on TikTok educating people. That is what democracy is about. They should stop this politics of misinformation. We are here. We went there, we lose. We are here. We will expose them. Don't worry. We will continue to expose them. Thank you very much. You guys are doing well, and I'm very proud. I'm very happy. Thank you, Bamba. Has been waiting for a while. Thank you. Thank you. Baraka. Hey, I am way back. You're making me conscious. Leave me. Let me speak Mandinka. Stop. I want to speak it by 2026. I'm sorry, Kianko. I'm sorry. No problem. You think Mandinka bang? ñu may ki nekk si line bi ñun suñ kër la ñu dalal ñu may ki yàgg na fi ñu doon xaar Bamba hadi si kër gi hadi moom kër gi ñu may ki jërëjëf sister Juka jërëjëf waaw welcome ya nuyu naa la di nuyu suma anti tukulóor si man la Sana Jaaju way Sana Mr. Sarah Diva yeah so bala ma 1 second maa ngi gis am na ku call bu leen call dafa dog live bi ngir yàlla man def nañ ci ma live bi beso live bi text leen rek dinaa leen call ku text dinaa la call kii sax dafa text ma call ko Sana Mandika kango fo because we want to make sure that laftale kangonyi janja ka tusurwa kango fota bakele man kan fo Sana Bala ma sorry harama text ko Sana you continue ma text ko you continue yeah so I'm gonna make it quick first of all maluma buga wax moy dega la UDP ñoo dem election ak NPP and UDP ñoo gagné but this is not a victory for UDP as a party. This is a victory for Barrow Moscow platform me. This is a victory for democracy and this is a victory for patriotism. There's nothing like a UDP stronghold or a stronghold NPP. Yeah. Lu ñu wara understand moy ne yaangi wa bena kadu fi te I totally agree with you. Ñi demuñ Kiang pour win because dañ bëgg develop Kiang wala dañ bëgg indi a development to them. Then them for one Barrow net you are good to go into
2026. Te ñoom tam dañ dem foofu noonu ku nekk pour am lu moo dugal si seen poste. Barrow spent close to $8 million in this by-election. Wow. They're going to 2.5 million. They spent close to $8 million in this by-election. And the thing is that they were asking for coupons for essence and put them this election in Kia. Some of them were even asking for allowances because they don't want to go there empty-handed. So at the end of the day, look at that matter, Manluma is more. Gambians, it's high time for us to recognize the reality and face the reality. The reality is that Barrow has to go. This has nothing to do with UDP. They're gonna call UDP. They're gonna get truck. Gambians know what get truck. We have to come together. Yeah. Zinga lu sobe ya defini ak GDC lu defini. Si fekkene sobe ya moy dem against NPP wala GDC moy dem against NPP, UDP should do the same thing. Exactly. Gambians should come together. The man UDP and la no bumako, but I can assure you people see the man's life yepa ma dega. Before 2026, UDP will reach out to all concerned political parties, all serious political parties. All the other political parties and then open their hands anytime UDP approach any political party. Because this is the only way that Gambians will come on board, and this is the only time Gambians will be ready to sacrifice. Inshallah. So, I'm sorry, let's face the reality. If a politician is coming to you in the 10 million person kofa, what can a 10 million be? 10 million be general ambulance get indico. 10 million be general tabarama hospital or clinic. Balama kojo. You know, UDP, you win Kiang, well, Kiang is a stronghold. Why then you want to understand the Gambia is so now? Even if this is your stronghold, so you have Gambia, Amusaku Mara, so you have $10,000. Did I get $10,000? Monza forea nyawonya batami be Gambia. Yeah. Muna fana. So Gambia February 1st le mboda nanje. Ami dani kada no Gambia njikira teta ndo mali nta fanka fa luko Gambia ndo samu tanyoti. But ya ne blatra Gambia, the spirit of 2016 not Gambia after 10 years. In 2016, Gambia no tatale batata first system moments la ya jamela kotenge with all the guns and power we went net to net with him. So the same thing with Gambia kotenge Gambia nyepa sona it doesn't matter kusali NPP or kusali UDP or kusali GGC nyepa sona nyepa ngejoy. So that spirit more for neka while at the end of the day opposition bunda amut then you together as a united very front. Good. If you are serious when the Barrow must go and Barrow have to go, you don't have to punish UDP because UDP leader. You don't have to punish Sobea because Sobea leader. You don't have to punish GDC because GDC leader. Unless and until you are not serious the Barrow for we have to do it right. Yeah. The opposition by the guard warranted. The opposition by the go after each other. Let's come together. You gain a Barrow. This is the bottom line. We all have to face the reality. When Gambia is already dead. Man, whatever guy what is a Gambia is sinking. We are already sick. We are already dead. We're done. Gambia moment in airport bi. Gambia moment in Sumpor bi. Gambia moment in Senegambia bridge bi. Gambia the biggest corruption scandal in the history of Gambia. Mungi nyomoy OIC project. The second thing is Paul bi. After they contracted the port for 30 years plus. Yeah. So for 20% for 20% and government talk is ñom ñu jël 80%. Imagine lolu yow sa assets yépp sa assets dëkk bi yépp yo xamné yow créer lo assets yow dang ko fa fekk nga jël ko jaay ko way yow bi nga togué créer lo ñu dara lo xamné Gambia ñoko mom nothing. Thank you so much bro. You may a story in 2021. Domi UDP jaay na joné ko $10,000 mu joxe voters card bi. Jeena. Ku ne bëggul UDP wala bëggul ba Ousmane mu nekk président dafa sonn dafa xiif. Yeah. Wul happen Gambia. Modou Sabally mu dem NPP ne nekk ku ne dafa jotee UDP da wala fa am problème de. Dafa sonn ñu change ko. Dañ ko jënda. Make him to swallow his own. Look at Ismaila Cissé. 30 million lañ ko jox. $30 million. So léegi mu dem jaay ko. ñu face the reality ne Gambia dafa sonn Gambia is already dead. You gain a Barrow. So this is a victory for Gambia, it's a victory for democracy, it's a victory for all patriotic Gambians. And the struggle continues. And the struggle continues. Inshallah, thank you.
media be can boom down play media be fee. Then I'm some platform can am platform and let's all have a unified message. Yeah. Man unify I don't call can why let's unify and make sure that borrow more them. Yeah. I'm not journalist I'm the lend 15 million. So they want to be the PRO. But I'm not you know, no, exactly. Yeah, Abaraka. Thank you so much. Anti tukulor nga ne déggu ma la woon nga ne Alaaji Sow gis naa la dinaa la call harama dugalal Alaaji Sow sama ay waay la call ba pare am na beneen bu rada bu bëgg tam ñu call ko Lamin dinaa la call Lamin mais ma call Alaaji Hadi da nga bëgg a wax balaa Alaaji di ñëw Hadi te maa ngi ni di la xeexal Hadi nga dem di dem sa yoon gis nga mu ngi nelaw waaye yéen mi mujjee duga ñu ngi leen naa ñaan ngeen share live bi ngir yàlla ñi ñëwoon si commencement bi share nañ waaye yéen mi mujjee duga tam share leen ngir yàlla lu ko may doo leen ñu gis Facebook de TikTok la ñoo bëgg di dem TikTok ñoo dee share yéen mi mujjee duga share leen live bi su ko defee wax bi mu eega fi mu war a eega ñoom bala ñu xam ne ñun ñëpp ñu ngi toogoon ne tekkaaral di leen seetaan waaye man ben jaaxaluma lu du ndawale guddi gi ndekete yéen da ngeen dee génnee saraxi guddi Sibo suma maam ko na dina ne way may bu leen ma indil yàppa suma maam time bu ko bëggee def lo ñu ne yàppa mu si fun bi ok xaaral ma call maam Lisa yow su fekkee da nga bëgg a ñëw before ma call Alaaji because kii mu ne mu ngi si line bi den Alaaji Sow ñu dugal ko ndax maam Lisa tam mu ngi si fun bi ok kon ñu may Alaaji moom mu duga allo Alaaji waaw juga man xama woon ne sax xam nga ne ñu ngi live no because nga yang ñu daw yang ñu dee nëbu moo tax yaa ngi not really maa ngi naa nuyu fay nañ la bu baax jaara bi lay jaara 50 million Sow pula jéeri yow yaa ñu jàngal de Sow pula jéeri na ba mu ngi nii dégloo mu ngi laa taga that's my brother Idi nuyu naa la dégguma la tukulóor mu ngi si waay tu ka nekko di ma déglu di dégga di because foog naa dafa sori moo tax xaaral ma seet maa ngi laa dégg yow moom juga waaw waaye foog naa yow tukulóor yaa ngi dégg Alaaji Tedu right maa ngi ko dégg loud and clear so that's fine ok ñoom ñu la maa ngi laa nuyu na ngeen def nag ñu ngi fi xanaa jaaxle woon si baro wees bi mu def yëpp ak NPP fan yi passé ñun ñu si dañ noppi rek xam nga why we are following getting the updates maa ngi waxtaan ak awa because man nekkuma TikTok yeah ñu ngi bàyyi xel because TikTok boobu I am very busy I am very active affaire Gambia nekku ci social media bi di wax non xam naa dama laa tooñ yow bar bu ñu waxee yaagu di ñu ngi war recently di there you go si affaire Gambia man I spend more time in Gambia maa ngi def ay business maa ngi create jobs for the young people I'm doing all I can in a different way understand nga but at the same time ñu ngi bàyyi xel lu nekk si biir bi kam because lu fa nekk loolu because lu si gën a metti juga if you look at the dynamic lu nekk Gambia the very first thing luñ doon xeex loolu that's what we are fighting again yeah dafa metti if you just look at what is surrounding Barrow dafa metti torop ba pare fu mu nekk nii like I said su fekkee ne gars yi dañ foog ne ñun dañ bàyyi they kidding themselves it's league amul give up amul dellu gannaaw am na ñoo xam ne seen bakkeni far nañ si suma maasi suma boti neexaatuñ si we're not gonna give up loolu moom loolu thank goodness we have people like you people like Tukulóor si and many other people ñoo xam ne yéen a ngi keep the momentum going waaye su soobee yàlla xool leen rek suñ paree muy xaalis luñ mun di defaa di ngeen jóg xam naa fu mu nekk we have to also be because xam-xam la ñoo use nekk lu nekk fi loolu de passé na fi doole bi teg suñ lives on the line but dañoo use suñ xam-xam boo xam ne we have to be very strategic in what we do because this tamit duñ mën a toog fii ñu xeex ñeneen ñi ñëw di ko xakimoo loolu moom duñ ko nangu soo seetee tey gisuma results yi waaye ñu ngi use yi fi tribal ban façon ngi tribal su fekkee na tey yëfi tribe si politique dafa jëriñ benn xeet si biir Gambia
ni kon xeet yaa ngi tas seen tanante waaye tey pël yi joolaa yi séeréer yi soose yi olof yi equally ñëpp a ngi sonn si biir dëkk boobu noonu bandi yaa ngi si biir pël yi bandi yaa ngi si biir si soose yi bandi yaa ngi si olof yi su njëriñ bi Amérique ñoom ñoo ko dee xakimoo ak seen bopp loolu nag dañ ko war a bàyyi xel te waaye de dinañ ñëw nag bugg a jaxase pël yi bugg a jaxase séeréer yi bugg a jaxase ido xeet yi pour ñu ñëw voté te because tey suñ doon pool statistics nga because dégg naa am na boori Kabada 5% la fa UDP am waaw war a si bàyyi xel bu baax waay so loolu nag ñun Gambia waruñ koo nangu ñun su ñëwee si yëfi sëy amuñ ci benn problème su ñëwee si yëfi diina bi amuñ ci benn any order si politique seen lañ nekk ci politicien su ñu ngi si biir poli ñu ngi si biir yeneen xeet yëpp di ñu divide di ñu nax lu ko war a bañ tey UDP nekkul si government Adama Barrow moo fa nekk ñu ngi kasaare dëkk xaalis si dëkk bi yëpp so we have to hold them to account UDP lañ fi am Mama, TDC, these are the structures that we have. We have to work with them. We support them. Pour ñu mën a génne fi baax. Loolu moom xaalis nañ ko soxla. We need each other. Amu ne la mel naka la mel la UDP is a powerhouse. So na ci fi xëy Gambia. So waaye ñu ne lii leen fële leen they are not in government. Yeah, so man daal li ma mooy jukal li ngeen mun di def create comme niñ ko defee woon de last time yoo xam nga dinañ wax waaw man maa ngi xaalis yëfi ko pare xaalis yu moom no trust me Alaaji yow maak yow wax nañ di so bul woori sax Adama Barrow doesn't know what we have under our sleeves. No, am nañ formula bi already am nañ formula it's easy it's easy like really it's easy for us because nga lan la soo gisee mu easy for us métti na waaye daf dee soo gisee ma ne dafa easy for us because loo xam ne dañ si jaaroon ba pare la dañ si jaaroon ba pare anyways duñ use the same tactics we are using more innovative tactics yoo xam ne pour ñu duba ko dafa yomba moom gis na Adama Barrow we are giving him sleepless nights we know that gars yi dañ ñu ko dee wax State House bi ñoo génne yaa jame mënu ñoo dem man maa ngi amee suma four region egg na Gambia naa dem na man dama campagne Adama Barrow we are giving him sleepless nights te moom xam na ko dafa bugg a jaay dëgër fit rek pour try chance am waaye maa ngi koo wax ne ko Barrow su fekkee yaa ngi ñoo seetaan or na ma ne di ñu seetaan soo amee fayda laa wax sa bopp bi nga root si ndox ba mu fees boo bañee li dal Yaaya Jammeh ak Macky Sall sa oncle mu dal Adama Barrow commencé di paak sa bagage yi nga tàggatoo ak askani Gambia bi Gambian bi dañ dee jégale dañ dee baale dañ dee jélale waaye bu fekkee ne def loolu li nga war a def yow nga ne dangaa dem race to race ak ñun 2026 bi inshallah rabbi ba Gambia takku ba dégg ba taxaw ak yow bu boobaa suñ la dumaa win la foog nga génn dëkk bi ba pare ñu teg la si jéeli we will come after you de because economic crimes yi nga def maama daaneel fi rek Alaaji economic crimes yi nga def dafa bari si biir dëkk boobu noonu su fekkee ne yow faatuloo bakken moo tax nga ne yow mun ngaa toog continuer di try sa chance let me tell you something gis nga nit yu dee noonu xale yi dee noonu xale yi over 66 babies yi ñoo wax noonu waaye I'm sure ne it's over that probably 100 and something yëpp dina tegu sa kaw boppa bi parce que yow it happened under your watch and what did you do bu loolu happen ba pare defuloo anything docteur Samate mu ngi ni barki de moo ñaay la dem pour campagne la te docteur Samate moom li ko waroon mooy mu resign bi xale yi dee waaye defu ko because yéen li ngeen a seet yëpp yéen ñëpp mooy seen intérêt waaye bu fekkee ne yow wéruloo defuloo sa bopp bi ndox nga alaaw ñi nekk sa boor ñi use la Sidi Njaay xam na ne bés boo génnee si nguur googu noonu life am du doon dara si àdduna moom xam na loolu xam na ne life am dara la du munta tekki dara la munta amal boppam ñoom Ismaïla Cissé ñu ngi noonu Ismaïla Cissé nekk na si Europe bi ñaata at munta tekkil boppam mu ñëw yomos ñëw ne mu ngee daanu ñëw si sa boor pour moom lan la mun a am soo ñi yëpp seen intérêt lañ nekk di toppa yow tamit war ngaa root sa boppam ndox nga toppa sa intérêt mooy lan nga génn si dëkk bi nga génn si presidential seat bi nga jël noonu nga génn nga ne leen doy na man li ma waroon a def li yàlla may ma nekk président musuma koo xalaat comme li lang san ko wax musuloo ko xalaat léegi doon nga ko léegi doy na mënuloo liggéey bi yow xam nga ko ñoom ñu la wóor ñëpp xam nañ ne mënuloo liggéey bi waaye boo gisee ñu continuer di la pousse because xam nañ ne seen intérêt la
pour yow nga nekk si boppi nguur googu noonu parce que xam nañ ne keneen ku compétent su ñëwee ñoom duñ nekk foofu parce que foog ñu clear the house foog ñu clean house moom xam na loolu Adama Barrow ñi la toppa yëpp xam nañ loolu waaye yow léegi yow yaa war a root sa boppa bi ndox nga xamal sa boppa loolu noonu wala Yaaya Jammeh ana Yaaya Jammeh ñoom Sidi Ndiaye yow lii kenn waru la koo wax sax Sidi Ndiaye du moom moo taxawoon si boori Yaaya Jammeh ne du fi dem tey mu ñëw ànd ak yow kon intérêt moo tax mu toppa la bu doon Yaaya Jammeh moo fa nekk ba tey ndax Sidi Ndiaye dina ñëw bokka NPP wala UDP wala any opposition du ko def kon intérêt la moo seet kon yow tam yaa war a seet sa intérêt ak sa intérêt njaboot ak sa intérêt jabari ngeen enu seen bagage yi ngeen abal Gambien si 10 years doy na fukki at kaañantel ngeen bàyyi li nga naa nekk di push parce que Gambien bi dafa eewu nekkatuñ back in 2016 wala 2010 nekkatuñ foofu noonu Gambien bi dafa eewu fi mu nekk nii boo duggee si TikTok bi ñun lu ñoo def fii nii tey right now lu ndaw la boo duggee TikTok laajal Hadi Kinte every day moo ko man suma boppa maa jaaxle xale yi nekk si TikTok bi xale yoo xam ne kenn xamul leen ñun fii Facebook bi old school su ñoo fi nekk ñoom Alaaji Soo ñoom Bamba Baas ñun ñëpp ay old school leen di suñu waxante dëgg waaye TikTok bi boo fa duggee xale yi doo leen xamee si askan bi doo xam ñi fan leen jógee ñoom ñëpp a ngi taal seen live yi toog di ping pong Adama Barrow ñu ngi def ay vidéo di ping pong Adama Barrow di ko wuli pande saay bu vidéo génnee dangaa gis vidéo boobu dafaa dem viral ñoom ñoo ko jël dogat dugal ko fu nekk kon nga war a xam ne askan bi ñoo pare si yow ñoo tàyyi si yow and let me finally say this gis nga yow li nga jël di jënd ay OV van di fay ay journalist yi it's never going to be the same because passion nit ko am passion am kenn fayut ko surtout si dara lu dul askanam ak axam ak yeleef moo tax mu jóg di wax kooku amul dara loo xam ne yow mu nga ko compare wala nga teg ko next to next ras to ras ak ki nga xam ne dafaa def pour ñu fay ko du beena kooku su soonee sa passion bi moo ko dee yóbbu doo dee xam fan la suñu énergie dee jógee because passion bi la so yow su nga neexee nga dem jël Anderson Cooper Rachel Maddox yëpp nga teg leen nga ne leen pour ñu waxal la it's not gonna correct because amuñ passion bi nekku fa te tamit leneen mu fa passé passion bi fen yàlla moo ànd ak kuy fen booy fen su ba ngoon jot yàlla foog mu rocc sa ron loolu moo nekk di la dal right now moo la dal Massembe moo la dal dëkk bu nekk place bu nekk na Gambia ñëpp fi mu nekk ni dañ eew yàlla moo ànd ak yow barke bi nga xam ne moom nga war a am munta nekk ak yow parce que amuloo dëgga ñi nga àndal yëpp amul dëgga soo li nga liggéey amul barke bi nekku fa ñun nag suñ ñëwee suñ yuuxoo tuuti passion yàlla dafa seet li nga xam ne moo nekk suñu xol mu def si barke bu bari mu dem fu sori loolu moo nekk différence bi su la neexee nga jënd OV-ban su la neexee nga jënd télévision station su la neexee nga jënd radio station it's not gonna correct parce que liggéeyul leen askan bi da ngeen nekk fu di tapale di njuuj naaj di sàcc alali askan bi loolu moo tax barke àndut ak yéen noppaliku leen give up leen noppaliku leen ngeen bàyyi dëkk bi ñi nga xam ne ñoo ko mun a ron ñu ñëw ron ko 10 years ku nekk nga dem sa yoon soo defee 10 years su baaxee salaam su baaxul ba léegi nga dem ki deen ñëw def waaye yow benn nit yow nga ne yaa faa nekk te yow mënuloo defuloo bàyyiwuloo lu yàqu yow la alaaji balal ma alaaji nga continuer foofu sorry ci ko li nga wax ni soo seetee track record bi history daf dee nekk di repeat boppam dëgga dafa mel ni nga ne nit ki da nga soo defee dara loo xam ne daf laa xaay loo doo xaay waaye yow li nga explain ni ñoom they will never get it seetal people like tey ba tuddal la tur Sidi Cissé ku ma daan nekkal Freedom Radio Sidi Cissé Freedom Radio don't get me started on him no I'm just honest because you're trying to apply reality where it doesn't apply yow da nga laajte ñii lan moo leen jox xanaa they are high on steroids lan moo leen jot like man damaa dem Gambia maa si Sidi Cissé pour wax kii the relationship bu ma amoon ak moom and I will name names and I don't care su ma tasee moom Gambia I just look him in the eye ma ne ko yow da nga feebar but maybe they are sick Sidi Cissé amul luñ defut Freedom Radio Sidi Cissé of all people amul luñ defut Freedom Radio man maa fi jóg after struggle bi dama fly from here to London and I spent 4 nights in club because of the relationship boo xam ne bil nañ ko during the impact yu tasee Dakar amuñ duñ defut you look at people like CDC ba nga ko gis mu ngay déglu ngay ñi I mean like what is wrong with these people and justifying things that are unjustifiable nga seet Adama Barrow yaa ngi xam kii tura naka la c'est Sidi Ndiaye I cannot pour mention tura sama Sidi Ndiaye dama de man pour mention tura mënuma ko this guy
suko Adama Barrow moytu gis nga num escorté ya jame gene ko am Gambia mu ñëwaat boobu tam ne ko escorté gene ko Gambia mu ñëwaat so why li nga explain yëpp loolu is they are all given but when lu war a def mooy yaa jame dañ daan toog yaa ñu wax bés na but they never stop we have to make them stop loolu mooy bottom line bi man butuma yaaka si line bi thank you Alhaji jërëjëf UDP let's not celebrate the fight begins you get too excited too quick no too complacent it's not no lolo buñ ko nangu let them know there's a lot of goodwill out there because we have to use they get to mën a def nga tamit time ya agenda dañ daan wax ne all options on the table loolu passé nañ foofu the only option lañ xam léegi daal suñ politicians they need to put their houses together they need to put their apps together and come together at the end of the day all they have to do is just give the Gambian people hope xaalis dina ñëw force dina ñëw man bu ma wàccee nag suma mbokki poli let them bu leen kenn nax benn politicien nax yow dang ñu war a defal audio sax ñu seen ko dugal ko si biir groupe bi ma dugal ko si groupe bi mu dem moo fa nekk xeeti Gambia amul benn problème you don't have benn xeet amul problème si biir Gambia kanam ban xeet moo mun a génnee kenn si biir Gambia so xeet problème amuñ ko de thank you Alhaji waaye Alhaji defal ñu vidéo defal ñu audio pour suñ sa mbokki police suma maam yi nga wax ak ñoom waaw pour buñ nangu ñu la ñoo nax si élection foog nga defal leen audio Alhaji su soobee la man suñ di ma demee Gambia ñoom laay dem si na village to village man façon problème la pour am ak beneen xeet dañ leen nax rek du benn problème dañ leen nax rek loolu rek la dañ leen nax unfortunately waaw waaye léegi let's go to work man su ngeen paree day juga ñun behind the scenes whatever it is the finances donations du ñoo def yëpp we will do it why not let's not be too comfortable no gas pedal bi moom dañ ko push rek di dem rek dañoo accélérer rek amul break thank you so much dinañ wax after dinaa déglu dinaa xaar sa audio bi nag dégg nga thank you Alhaji thank you so much ñu wax Alhaji jërëjëf borom GDF ma ne ko borom GDF moom tamit si mastermind yi la bokkoon si ñi defar GDF time bi ñoo génne Yaya Jammeh ba Adama Barrow ñëw akimoo affaire bi léegi Idi foog naa Idi yow yaa wax ne da nga bugg a ma call la waaye ndax yow yaa nekk 9801 bi kii Lamin la te tamit maa ngi am suma benn oncle bu ñu war a call docteur Mané xaaral ma call docteur Mané pour ñu wax moom quickly then after ma call Idi ak Lamin then ñu continuer fii balal leen ñu de ok léegi xaaral ma call share leen live bi yéen mi mujjee duga ngeen share live bi yéen mi mujjee duga inshallah Adama Barrow dina xam ne lépp a dëgg la Gambien si ñoo pare si moom xam naa mu ngi jooy si State House bi right now hello hello hold on okay dama mute all right okay yes léegi ñu welcome suñ uncle bi doctor Mané I'm a big fan of him for sure ñun ñëpp la man ak ñoom xadeeg ñoom maam lii sa yëpp si TikTok bi suñ dee wax ba sa tur ñëw dañ we are really really proud of you ak tamit liggéey bi ngeen dee def and everything you're always brilliant you know yeah thank you so much for joining us ndeysaan man ko doon waa jukka di wala time ma ne ko suma jabar moom daf dee seetaan all the time ndeysaan te dama egsi I was just sitting here and enjoying savoring our victory ma ne ma hey jukka is online de ak ñoom xadi ak tukula ma ne ko déet waaye ma ne ko xaaral ma ñëw toog seetaan su ma toog ñu déglu seetaan you're doing a great job you're doing a great job and Mama, they remind every time, you know, so we watch you, we appreciate what you are doing, and this is what we need in the Gambia. Everybody has a role to play. The role we're going to play, you are awakening and sensitizing Gambians. People listen to you more than you would think. Well, I'm sure you know, so I'm sure you know, because you have a huge impact, because this is what we need. Sensitizing
ñëpp xam nañ li ñoo daj ci réew bi kenn du ko wax kenn waaye di leen fàttali once in a while fàttalante rek this is good nag it's good because coono gi nekk ci dëkk bi is too much I was in Massembe ci election campaign bi I was there for the past days for duga guys they stop you yeah they we hear what you guys say on social media in the different platforms continue leen di wax alhamdulillah leen di wax because loolu la ñoo def pour ñëpp xam li xew ci réew mi pour ñu mën a jóg xeex because some people want to fight waaye xamuñ li nekk la ñoo def waaye su leen déglu it gives them more courage pour ñu mën a continuer di xeex te that's the thing léegi loolu ngeen nekk di def you see tey maa ngi doon déglu ñu bëri maa ngi dégg ci brother ki doon wax just before mere gars yi tooranka batta non bu ñu leen mere it's a level of information and then engage rek ñu engage leen gën a wax a ñoom and then they will see the difference and they will also come on board because somebody is easier su nga konee benn place ñoo wax la yoo xam ne du dëgg su yàggee nga ne xëy na dëgg la waaye the more we talk with them maa ngi dem su last tour bi côté Wapato in November Mr. Dabo dañ dem yéen a gox-goxaan sax ñaa ngi ne waa dëgg ñun ñoo tooñ suñu boppa du yéen lañ tooñ suñu boppa lañ tooñ parce que dañ bokk wutal Adama Barrow and now we realize ne dañu gars yi dig yëpp dara du ci dëgg te duñ ko mus a def so the more we talk with people the more we go visit them proceed with them si la ñu mën a change affaire bi because dëkk bi lañ toll kugaan boo xam ne we just cannot continue like this the country has sunk for ñu suxali ko because lu ko may we can gis nga Massembe woon bi guide the whole of NPP moo ñëw because gars dañ daan toog ne waaw we will show them that 26-19 dinañ mën a def lii dañ mën a basically li ñoo waxee mooy dañ mën a sàccati 26 loolu mooy seen objectif so we showed them that loolu du fi amati loolu jeex na we went out there all of us and we campaigned and we fought did what we did and made sure that results are going to be credible te wax nañ leen ko yeneen results yi léegi ñun nañ ko publish duñ xaar IEC you do what you want we publish the results before 6 o'clock Gambian time so they put on a delay in Massembe and don't publish results half an hour after being jailed or half past 7 they don't publish so we won't give IEC any chance for me Saturday we follow them and we train our agents. Then we had 3 hours of training with polling agency again for remind. And everybody was ready. And the Gambia is ready. Think told me legi. Me from you expose them. Diga. Dama la bëggoon a laaj dara tamit. Level of awareness bi fan nga foog ne foofu la tollu si gaay yi donte yéen win ngeen place bi waaye lan nga foog level of awareness bi ñoom ñu nekk foofu noonu si Kiang area bi yëpp Kiang area bi level of awareness is very high and especially the level of engagement and commitment gis nga dañoo dem yenn places ñu egg rek fekk nga toogal ñu fi ngeen a toog lekkate fi ngeen a fanaan fi ngeen a def suñ dooree di wax du ñëpp mën a jeexal because everybody is engaged ku nekk ngi bëgg a wax joxe sa point of view déglu ñeneen ñi da nga dégg ñeneen ci meeting si dem barka démb ñu ngi woon Kolior yenn ladies ñi nga xam ne they were not educated in the formal European way waaye boo leen dégloo wax ñu gën a smart most of the people in NPP ñu fa nekkoon these guys ñu nekk di jéem a nag ñi they were telling you di gars yi di wax li nga xam ne du dëgg ñoom gumuñ ko xam nañ li leen gars yi di wax yéen dañoo kàcc dañ la ko wax clearly very good so people are aware people are conscious people are committed gis nga fii ñun kenn duñu naxati kenn du jël suñ votes am nga ci yenn places sax gaa dañ dajale seen votes yi dekka ko kenn very good bañ ñëw di teew ci ñenn people pour di ko jënd very good all of those things were happening people are committed okay après they get some places nga xam ne they are not having the same level of information so foog nga patient ak ñooñu gën a waxtaan ak ñoom this is a learning curve for some of those people so xëy na fi léegi déwén nañ gën a am more information ñeneen dañ rëccu nañ gis nañ leen waxoon du dëgg bi gars yi demoon Jaasobo diggante Kolior Jaasobo ñëw grade ñu seen grade bi pare yàq yoon bi yëpp ne leen su nekk su tool ñu bootee dañ jegeer lii na si dañ ci gën a mer because
Like yoon bi is worse than them nekkoon before. Diga. So for again, dust like so people are angry. So suñu ko bàyyi woon sax dem nekko so ñeneen xam nga lan la ñun xam nañ duñ jagar yoon bi. xam nañ duñ indil courant duñu defal dara waaye yéen UDP li ngeen a ñaan ak opposition bi dimbale leen ci ndox rek suñu dimbale ci ndox di rest nañ mun a xaar bi change of government. Change of government is 1 year away. Ma ne wow, okay. That's encouraging. Yeah, that is encouraging. Change of government. Yeah, they'll change of government in 1 year's time, and then I'm the kids. And it was so good because right? Rohi Marik Lujo, told you be kind of telling them we'll do something. Yeah. Rohi there's something under the field. Yeah, they got. There's something under the field. That would be good. We will do those small changes here and there. The chairman of LRR. You would think that hole in Toranka Kunda, Toranka Panta and all the stuff. Well, but we have to keep engaging them, talking to more and more, and we'll change everything. Yeah. And also, what do you think? What kind of message do you think was sent to Barrow and his cahoots? Because obviously, we all know they've spent so much money. Right, in resources, like, all the ministers left their positions and their jobs and went and campaigned for Barrow, right? On NPP. So what do you think? What do you think the message would be to them, and also the mood at the State House right now? State House today, it will be morning. They will be morning right now, and they will be going after issue of the Hamna. Because what they told them actually have on the ground are different. Why the message to them, some of them will be in denial. Wow. While most of them then realize this is the beginning of the end. Gambians are fed up. They accept the Lee House. They will stand up and fight to change the country. Because their power in their hands inducement. They still believe the inducement will win the elections. No like I thought. Yeah. And promising here. Why they've seen it. Which is so insulting, right, to the people. But they're watching on. Some of the villages like Jasowo, they use the roadblocks at the entrance of the village. They didn't allow NPP to come in and send Alice. Very good. In Massembe, they were following them toe to toe. Very good. Gina Carta and play tricks on you guys. Every single place. These people are vouchers. They will do anything. Some of them were living in the same guest house as me in Mansa Congo. Super tell body 637. I'm gonna get you the super things get them. Then you will be late night, Then you know your body is 8, 9 full change sportswear, dark color, and I can't, but we'll go and get what you send very good again. So they wear their sports gear and caps and get into their black cars and they head out again. In their numbers, In their numbers. In their numbers. All of NPP was there. But Barrow was the only one missing in action. All of us were there. He was probably on FaceTime the whole time with them. Probably, yeah. That is crazy. But congratulations to UDP and obviously the people of Kiang, right? Because of Kiang, and also I want to say a big shout out to Mama Kande and other opposition leaders, Esa Fan and the rest. That's good, yeah. Mama Kande's GDC came out and said, vote for UDP. Very good. Change in this country. We don't have a candidate there, and we won't fulfill the candidate. Vote for UDP. Very good. They machine gun. Esa came out with a similar message. Vote for UDP. Yeah. Usainu Dabo. Being called, the congratulation guy. If we have another election today, another by-election in Jimara, we will support Mama Kande and he will win momentum. Nesan, mashallah.
if my brother Mama Kande. So that's the spirit, that's the mood. So the opposition leaders are talking to each other, and we'll be talking to each other more and more, and we'll come to something. Yeah. And that is what we all are striving for, and what all of you are striving for. Look at that, my culture, encourage and all of those things, and we're all talking. We're talking amongst ourselves. We're talking with you friends in the social media, and you know, and everybody's talking. Yeah. And everybody was the same thing. So we hope so. That's what we are banking on. Uncle. Exactly. We are banking on you guys coming together. Of course, you're not speaking on behalf of UDP, but as a member and as someone that we really respect and admire, we hope. As a Gambian who wants to change, yeah, we hope you guys will do everything pour ngeen ñew together for Baro. That way Baro dinañu abal. Baro nit ñu sonna nañ te yeen rek mëna salver dëkk bi fim nekk ni together as a collective, you know? Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Wow. Sure. Jëlal sa time. In this country, because it's far too much and far too disheartening. Why soon change it to 2026? Linyogis in this country will probably be more per capita, will be more than Linyogis in Senegal right now. You know, okay. Sorry, because my don't sit and wahbi with Peter Gomez, amazing conversation. Yang don't want Senegal send national debt bi nga xamne mom la gaay amé ak liñ doon woné is completely different. Yes. So mu ne waaw so mu ne wax fofu non touti rek before nga dem tamit dinañ ko appreciate. Okay. The Macky Sall done them. He was announcing about 70% debt to GDP ratio. Because xam nga ECOWAS the economic budget criteria for 70% maximum. You more West African Economic Union for the Francophone country, same thing, 70% debt to GDP. So Makedon worries about 70%. Bimdeme Usman Sonkonyo upon 70%, and whatever in the region of 83% or maybe even more. Guyana here, the far politics. And when they their court of auditors during the first assessment and sent inquiries and findings, they found out that the debt to GDP ratio is 99.67%. That's almost 100%. Yeah. And they're still investigating. I'm not investigating. When they see all the hidden debts, they are way over 100% debt to GDP. Wow. Well, fortunately, Senegal, they have other resources and they are fighting. They have a good government now, and they're wanting to change, and they will succeed. They will change because what Jomai Faye and Usman Sonko did, they will turn that country around, and we will find something similar. Because in Deadby, they were banking. They were thinking that they had about 13 trillion in debt, and they found out that they have for the moment 18 trillion CFA in debt. Wow. And that 5 trillion has just disappeared in thin air. As of yet. Yes, they are still investigating. So you imagine, they takes it to make it to compound everything. Senegal, they were selling all the strategic buildings in the even the equivalent of same quadrangle, the equivalent you guys were building administrative, same ministry they sold it. They sold the court of the Supreme Court building, from Supreme Court building. They sold the prison to Usman Sonko Nekonsa, prison. They were selling their assets. That brings us to maybe assets. What does that mean for Gambia? Even the latest one was the port, right? And in the manner that they sold it. Because Gambia, you don't have the assets in Senegal. Senegal, they've got. Mungen mame 1 second. Juka mange dem Dr. J mungi live. Stolen rabe gen teka nyufa deg. Okay. Okay, thank you. National 6 strategic assets. Gamcel, the port, the Senegambia bridge. Those sort of things we depend on.
am ñu ngay jaay yëpp or di ko tayle. Senegambia Bridge was given to the Gambia free of charge. I was in the ADB, we built it for the country. Over $100 million between the construction of the bridge at Unit 1. If we work it properly, we can earn minimum $300 million for the 25 years in Kota Leon. And in Kota for 200 million. So we get no more income from that. Gamcel should be paying dividends to the Gambia. Just, as we sell, QCell, they are making a lot of profits. Gamtel was financing the civil service. They are making a lot of profits and paying dividends to the government. Legally, they are bankrupt. Airport, it's a major income earning asset. GIA bankrupt and trying to bankrupt it in the Nilo. Port being new build, port can be a major revenue stream for the country. And they are trying to sell it because you just build a seaport for 30 years and you get only 20%. As if you do it, how you do we built our port. You walk the port, unbelievable. 20%, you take 80%. Look at why. So these are the things they can bring every year. So if you run it properly, it can bring billions of dollars into the government coffers every year. Right. And we use that for development. But instead of that, what do we depend on? Loans, grants, and tax. You cannot develop a country on that. You have to have other revenue streams. Otherwise, every year, they have tax. They have leverage. The banking in 2 years ago, we are 5 billion in repayments. This year, we are 11 billion in repayments. The debt is 120 billion. And it's going to get worse because that is because it was 110. It was 110 last year, and now it's 120, right? 120, and so it's going to get worse every year because even level because that's banking down every year. That will find your correct because this year dollar is about $71 is legal. So next maybe about $73, $74 is to the dollar. So that you can buy that much. So if you okay. Even swing level every year because of the exchange rate dollars be down. Right. But if you have an economy that's working well, dollars not get out strong. Dollars, we need less dollars to put on dollars. So that be done one year. Why don't we do more help? So we are in a terrible state. By the time we change this government, the hidden debts, you got to know. Wow. Wow. Will be in the region of $170, $180 billion. Comme l'idal Senegal. Unbelievable. Uncle, I think. Uncle, I think it'll be interesting. Hopefully, one of these days, when you are fully rested, you invite La. You talk one-on-one because I'm really interested for yinga wax ni yep askan bi ko dega anytime. Yeah, that way we can break it down nga breakal ko down askan bi ñu gëna xam li ramifications yi mo am yep as a nation and all that stuff because doy na waar dëkk bi ñu mo démé doy na waar. But thank you so much. Ma bay la nga wax sa last remarks then you dog la bay. Yes, this last remarks, I just want to thank all of you for what you are doing for the country. Yenange did a great job, and please continue doing that. I know you will, but still, we have to say, please continue. And also to say to the Gambian people, congratulations. You have started the change. So let's continue and finish the job in 2026. Inshallah, Rabbi. Thank you so much, Uncle. Thank you. Yeah.